help our staffs have a better insights into Drako products. Và năm 2021 là tròn một năm Thuận Anh trở thành nhà phân phối chính thức. Đáng lý ra là sẽ có một cái buổi ra mắt, một cái buổi seminar trực tiếp tại Việt Nam, nhưng mà do tình hình dịch bệnh phức tạp, năm 2020 thì dịch ở châu Âu, năm 2021 thì dịch lại bùng phát ở Việt Nam. Do đó không thể cứ chờ đợi mãi được, cho nên Thuận Anh quyết định thực hiện cái buổi ra mắt online hôm nay. Và chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới khi mà hết dịch thì Thuận Anh sẽ tổ chức một cái hội thảo trực tiếp để có thể ra mắt cũng như là gặp gỡ, tạo cái buổi gặp gỡ giữa Thuận Anh, nhà cung cấp và quý khách hàng tại Việt Nam để quý khách có thể tham quan cũng như là trải nghiệm các sản phẩm của Thuận Anh một cách chi tiết nhất ạ. It was supposed to be an official launch of Drako products, a face-to-face seminar in Vietnam this year, but the complicated situation of COVID-19 pandemic prevented us from carrying out the initial plans. So we cannot wait until everything is in its place. We decided to organize this webinar. And there is one thing for sure, Thuận Anh will have offline conferences with the participations of our suppliers and business partners to have the customers have chances to experiencing at first hand. Tự hào là nhà phân phối chính thức sản phẩm cấp Drako tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, cả Thuận Anh và nhà cung cấp Pfeifer Drako đều mong muốn mang lại những sản phẩm có chất lượng vượt trội, tối ưu nhất và phù hợp nhất đối với thị trường thang máy tại Việt Nam. Với mong muốn mang hết những cái sản phẩm tinh túy nhất đến với quý khách hàng, đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách xã hội ở nhà thì quý khách hàng có thời gian tìm hiểu cũng như là nghiên cứu để khi mà hết giãn cách, quý khách có đầy đủ một bản đặc tính kỹ thuật hoàn hảo để bắt đầu chinh phục những vị khách hàng của mình. Đó là lý do mà Thuận Anh tiếp tục thực hiện cái buổi ra mắt ngày hôm nay. So being the official distributor of Drako in Vietnam is an honor for Thuận Anh, and both Thuận Anh and Drako always want to bring the best quality in each and every product to meet the requirements of our customers in this potential market. So this event is organized with the aim of providing the basic and essential specifications of the outstanding products to assist the customers in winning the heart of the end users, especially during this lockdown period. Cùng tham dự buổi ra mắt ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu về phía Drako có Michael, giám đốc sản phẩm tập đoàn Pfeifer Drako, ông Zen, giám đốc khách hàng tập đoàn Pfeifer Drako, và về phía Thuận Anh có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, giám đốc công ty Thuận anh Đặng Thanh Thương, trưởng phòng kỹ thuật, bạn Huyền My, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng marketing và toàn thể nhân viên công ty Thuận Anh, và đồng thời với sự góp mặt của hơn 40 công ty, khoảng 30 công ty thang máy tham dự buổi ra mắt ngày hôm nay. So joining with us here today, would like to introduce the presence of Mr. Michael Doffinger, Product Manager of Pfeifer Drako, Mr. Chan Trigot, Key Account Manager of Pfeifer Drako, and from Thuận Anh, please welcome Ms. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Director of Thuận Anh Company, Mr. Đặng Thanh Thương, Head of Technical Department, Ms. Huyền My, Head of R&D Department, Head of Marketing Department, and Head of Sales Department, and notably the participation of all Thuận Anh staff, as well as more than 40 companies in elevator field. Và trước khi bắt đầu chương trình thì đại diện của tập đoàn Pfeifer Drako có đôi lời muốn gửi đến tất cả quý khách hàng đang tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay, và xin mời bạn My kết nối với nhà cung cấp ạ. So before going into the main sessions, we would like to invite Mr. Michael and Mr. Chan to share some of your feelings with all the participants here. So please welcome Mr. Michael and Mr. Chan. Welcome. Good morning, Mr. Okay, so do you have anything to share with all the participants here today before we start our main sessions, before we go into details of this webinar? We can start with your presentation, then we will move forward. Okay. Yes. Thủy ơi, mình tiếp luôn nha. My dịch lại lời chào của bên nhà cung cấp cho khách hàng với.
Dạ thì vừa rồi thì ông Michael và ông Jen đã có gửi lời chào đến tất cả những khách hàng tham dự vào cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì em cũng xin phép là mình sẽ đi vào tìm hiểu về tổng quan của công ty Drako trước ạ. Vậy trước khi mà bắt đầu cái buổi Zoom ngày hôm nay thì em cũng xin phép điểm qua một số cái nội dung chính để khách hàng mình có thể nắm sơ qua những cái buổi Zoom ngày hôm nay có những cái nội dung gì thì phần đầu tiên sẽ là giới thiệu về tập đoàn Pfeifer Drako, và phần thứ hai sẽ là giới thiệu về sản phẩm cấp Drako, và phần thứ ba, phần cuối cùng là đại diện tập đoàn Pfeifer Drako sẽ giải đáp các thắc mắc từ phía khách hàng ạ. Và để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về nhà cung cấp Pfeifer Drako thì ông Zen sẽ giới thiệu tổng quan về tập đoàn Pfeifer Drako đến quý khách hàng. Và trong cái quá trình khi mà quý anh chị mình tham gia cái buổi Zoom này có bất kỳ thắc mắc nào thì quý anh chị mình cứ nhắn trực tiếp vào trong cái cuộc trò chuyện này giúp em. Thì cuối chương trình hôm nay khi mà cái phần 3 thì bên em sẽ có những cái câu trả lời, những cái giải đáp cho các thắc mắc của quý anh chị nha. Thì với những cái câu hỏi hay và hữu ích của quý khách hàng dành cho nhà cung cấp Drako thì Thuận Anh sẽ dành tặng cho quý anh chị một cái voucher ưu đãi 5% khi mua sản phẩm. Và đặc biệt là tất cả những khách hàng đang tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ nhận thêm một phiếu mua hàng giảm giá 10% khi mua sản phẩm cấp Drako tại Thuận Anh ạ. Và xin mời bạn My kết nối với nhà cung cấp đi ạ. Okay, so first of all, we would like to point out the main sections of today's webinar. The first part will be the brief introduction about Pfeifer Drako Corporation. The second part will be an overall view of Drako products. And the third part will be the Q&A. The representatives of Pfeifer Drako will answer the questions from the customer. Okay, so we will move to the first part with the presentation from Mr. Chen. Great. Thank you very much. So, hi everyone. My name is Jan Trigup. Thank you for attending this meeting today between Tuan Ang and Pfeifer Drako, based in Mülheim in Germany. And to start with the first slide, here you can see the structure of the Pfeifer Group. On the top, you can see our headquarters, which is located in Memmingen, also in Germany. And underneath, you can see our headquarters and 28 operative companies, which are located in 18 countries on the right-hand side. As you can see, we are an international company and based in different European countries. On the top, you can see the Pfeifer Isofair, for example, which is based in Switzerland. Right. Pfeifer Drako is together with our production plant in Jiangsu, a supplier for wire ropes, and together with 3 parent companies, we built the headquarters. Pfeifer Drako is already, or not Pfeifer Drako, Pfeifer is since 179 mentioned in the documents, which means that more than 430 years ago, the first time we had an experience with ropes. Also, this means that we have a long range of expertise, and together with 1,300 employees, we are the Pfeifer company. We share an annual turnover of approximately 300 million euros per year. Okay, thank you, Mr. Chan. So I will translate your contents to the customer in Vietnamese. Okay. Dạ thì tập đoàn Pfeifer Drako có trụ sở đặt tại Memmingen, Đức và có 28 công ty trực thuộc đặt tại 18 quốc gia. Thì tập đoàn Drako là một tập đoàn quốc tế với lại nhiều những cái nhánh nhỏ sẽ trải dài khắp những cái quốc gia nằm ở châu Âu. Và từ năm 1579 thì Pfeifer Drako đã được ghi nhận trong các tài liệu đương thời, tức là tập đoàn đã có hơn 442 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cắt thép. Chính vì vậy thì có thể hiểu rằng là Pfeifer Drako có rất là nhiều kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực sản xuất cái cắt thép cho cái ngành công nghiệp này. Và cái quy mô của Pfeifer Drako là sẽ đạt được là 1.300 nhân viên và doanh thu hàng năm là đạt khoảng 300 triệu euro. Okay, Mr. Chance, please continue. Okay, maybe you can switch to the next slide already.
Beautiful, thank you. So this is an overview about the Pfeifer sales network with the several subsidiaries and distributors in Europe on the middle and subsidiaries worldwide, as you can see. Some subsidiaries already have been mentioned in the slide before, but you will see in other slides we have several different ones. We are located in Spain, in Great Britain, in Switzerland, in Russia, Hungary, Greece, and different other countries in Europe. Next slide, please. Or you will translate. Dạ, thì như các anh chị có thể thấy là trên cái màn hình chính là cái mạng lưới kinh doanh của Pfeifer. Thì như các anh chị thấy thì cái mạng lưới kinh doanh của Pfeifer rất là rộng lớn và nó trải dài ở nhiều nơi. Thì ở khu vực châu Âu thì sẽ có những cái công ty con trực thuộc Drako đặt tại Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Hungary và Nga. Okay, Mr. Please keep on. Okay, then switch please to the next slide. Okay, thank you. So the Pfeifer Group has implemented a general quality management system at the beginning of 2000. And this is a worldwide quality management system which stays for the same standards between the group. It stays for top quality and, for example, reliable processes. The manual and the quality policy is valid for all group members, which means for Spain, for England, for Russia, and for all other subsidiaries of Pfeifer. The ISO 9001 is a metrics certification system, which means that each year a different subsidiary is listed by the TÜV. And the benefit of this is if only one subsidiary passes this test, the complete group get the certification. All Pfeifer Group members have to ensure the same quality and process reliability. This means, nevertheless, at which country you buy our Pfeifer ropes, the quality is every time the same. Okay. Dạ, thì từ năm 2000 thì tập đoàn Pfeifer đã áp dụng một cái hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức và vận hành. Thì cái hệ thống quản lý chất lượng này đảm bảo là các sản phẩm của Drako sẽ đạt tiêu chuẩn toàn cầu với chất lượng được đặt lên hàng đầu, quy trình sản xuất và xử lý an toàn và đáng tin cậy. Ngoài ra thì những cái danh mục như là QM Manual và chính sách cải tiến chất lượng, dịch vụ khách hàng Q Policy đều được cung cấp và ban hành cho tất cả các thành viên của tập đoàn Drako. Và tức là những công ty con nằm ở những cái khu vực, những cái quốc gia khác như là lúc nãy mà ông Jan có nêu thì sẽ đều phải đáp ứng được những cái yêu cầu mà của tập đoàn Drako đưa ra. Ngoài ra thì tập đoàn Drako còn đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 Matrix Certification System, tức là cái tiêu chuẩn này nó khá là gắt gao một chỗ là chỉ cần một trong số các công ty con mà không vượt qua được cái kiểm định TUV thì toàn bộ một cái hệ thống sẽ không được cấp chứng chỉ ISO. Tất cả các thành viên trực thuộc tập đoàn Pfeifer đều phải đảm bảo cái sự đồng nhất trong chất lượng sản phẩm và độ tin cậy cao của quy trình sản xuất vận hành, tức là khi mà mình mua các thép đến từ những cái đơn vị sản xuất nào trực thuộc Drako thì cái chất lượng của nó đều đồng đều như nhau hết. Okay, Mr. Chan, please keep on. Okay, please switch to the next slide. Okay, so this is a nice overview of the history of Drako in Mülheim. As you can see, the foundation has started in 1810 of the Hanf rope yard cogs for the Ruhr shipping. And already 24 years later, we started with the first production of the steel wire ropes. In 1928, first elevator ropes has been produced here and sold. And one key point is in 1994, we as Drako, as the Hanf rope yard cogs, has joined the Pfeifer Group in Memmingen. It was a really important year because we've started to being a part of the big Pfeifer Group. In 2007, we've made another big step as we had a new production plant in China, which allows us to sell to the Asian market.
2008, we changed the name to Pfeifer Drako, Drahtseilwerk, from the old name Drako, which consists of two names, Drahtseilerei and Gustav Cox. As you can see, the first letters built the Drako. Thank you, Mr. Chan. Dạ thì như trên slide các anh chị thấy thì đó là một cái quá trình phát triển, hình thành và phát triển của Drako. Thì vào năm 1810 nó khởi nguồn là một cái công ty chuyên sản xuất ga dầu tên là Cox và chuyên cung cấp những cái sản phẩm cho Royal Shipping, tức là một cái công ty vận tải lớn nhất ở nước Phổ thời bấy giờ. Và 24 năm sau thì công ty này nó bắt đầu sản xuất cái cáp thép. Và năm 1928 thì những cái sản phẩm cáp thép dành riêng cho thang máy đầu tiên ra đời. Cho đến năm 1994 thì đây là một cái năm đánh dấu cái cột mốc khi mà các công ty sản xuất ga dầu Cox này nó sẽ được chuyển nhượng lại cho cái tập đoàn Pfeifer và từ đó là trở thành một cái thành viên trong cái tập đoàn Pfeifer. Và vào năm 2007 thì công ty sẽ bắt đầu mở rộng sản xuất với cái nhà máy mới được khánh thành tại Trung Quốc. Thì cái điều này sẽ cho phép là họ sẽ mở rộng được cái thị trường kinh doanh của mình ở cái khu vực châu Á. Và vào năm 2008 thì đã đổi tên thành Pfeifer Drako, là ghép từ hai cái tên cũ, ghép từ những chữ cái đầu của cái tên cũ như các anh chị thấy trên màn hình là từ tiếng Đức, thì họ sẽ ghép thành là Pfeifer Drako. Và Pfeifer Drako là một cái công ty trực thuộc tập đoàn Pfeifer. Okay, Mr. Chan. Please, the next slide. Great. So this is an overview of the core figures of Pfeifer Drako in Mülheim, the place where I'm sitting right now. And we have a total finish of 25,000 kilometers of ropes per year. So this is the annual amount of only our company here. We do have approximately over 290 employees at the moment. Maybe it's already 300. And our product range is from 3 millimeters to 75 millimeters. Dạ thì trên slide chính là những cái con số mà đáng chú ý về Pfeifer Drako ở Đức. Thì cái tổng sản lượng cáp mà bên đó sản xuất ra hàng năm nó sẽ đạt là 25.000 km một năm. Và số lượng nhân viên thì theo thống kê là hiện nay nó đã lên được là tới 300 người, khoảng 300 người. Và cái dòng sản phẩm của cáp thép Drako nó sẽ trải dài từ cái dòng 3mm cho đến 75mm. Okay, Mr. Chan. Okay, please, the next slide. Great. So as Drako is part of the Pfeifer Group, we do not only sell ropes for the elevator industry. Already we sell to different other branches too. So for example, to the mining industry and to the whole industry section, as you can see on the right side, for cranes, for example. The drilling industry is supplied by us as well, such as different industrial applications, for example, casting cranes and winches. Furthermore, we supply aerial ropeways and piston machinery, as you can see in the middle picture. Our ropes of Pfeifer Drako here based in Germany are in 7 of the 10 highest buildings worldwide, which you can see on the next slides as well. Và từ khi mà Pfeifer Drako trở thành một cái thành viên của tập đoàn Pfeifer thì họ không chỉ gói gọn trong cái việc là sản xuất cáp thép mà còn mở rộng sản xuất để cung cấp cáp thép cho những cái ngành công nghiệp khác như là khai thác mỏ, công nghiệp dầu khí, nghiên cứu đại dương hoặc là những các ứng dụng trong công nghiệp. Và ngoài ra thì có một cái điểm đặc biệt đó chính là cái sản phẩm cáp thép của Drako đã được sử dụng cho 7 trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới. Thì cái slide tiếp theo thì mình sẽ thấy được là 7 trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới là những cái tòa nhà nào. Okay, Mr. Chan. Okay, please, the next slide. Right. So this is an overview of our facilities in Germany. We do have 2 production sites. One main site is the second production site where I am sitting right now. And the other production site, the first one, is the production site where we do the industry ropes. But you will see a better overview of this in the next slides.
Dạ, trên hình chính là cái hình ảnh vệ tinh của cái cơ sở vật chất ở Đức, và ở Đức thì nó sẽ có hai cái nhà máy sản xuất đặt tại hai cái vị trí khác nhau, với lại cái diện tích nó cũng sẽ khác nhau. Dạ, ok, Mr. Chan. Yes, right. So this is the overview of our warehouse here, of the second production site where I'm sitting, where I'm located to. And if you can see on the left-hand side, the whole procedure of the wire rope start. This is where the wires arrive at our goods entrance, right? And between the first and the second arrow, there are different storage options, but which you will see on the following slides too. At this place, the wires are receiving the first check if the quality is good and if the wires are in a good condition. So between the second and the third arrow, we have different machines. For example, machines who build strengths. But this is something which Michael will inform you later about. Approximately at the third arrow, we have another storage option and the testing machines. This is where the finished strengths are tested on the quality. The next arrow between the fourth and the fifth arrow, you can see another storage place after the testing. And then we have the assembling station where different connections will be put together with the ropes. The last slide is the packaging, where the material is leaving our site. Thank you. Dạ, thì trên hình chính là cái quy trình sản xuất rất là tối ưu của Pfeifer Drako, và nó sẽ được tiến hành theo một cái chiều thẳng nhất định, một cái chiều thẳng duy nhất single flow thôi. Thì từ cái mũi tên thứ hai, thứ ba chính là khi mà cái đầu vào nó sẽ được đưa vào, và từ đó thì nó sẽ đi qua những cái quy trình sản xuất cho đến cái mũi tên thứ ba và thứ tư, chính là khi mà những cái sản phẩm nó sản xuất ra rồi và họ sẽ đưa vào, họ testing, họ kiểm tra, kiểm nghiệm những cái chất lượng sản phẩm. Và từ thứ tư, thứ năm, tức là sau khi mà testing rồi, cái mũi tên giữa thứ tư và thứ năm, thì sau khi testing rồi thì những cái sản phẩm đó sẽ được trữ lưu lại ở nhà kho, và đến mũi tên thứ năm, tức là họ sẽ thực hiện những cái quy trình khác, ví dụ như là khi mà nhu cầu nối cáp hay là những cái quy trình khác trong cái quá trình sản xuất mà yêu cầu thêm từ khách hàng, thì họ sẽ tiến hành ở cái bước thứ 5 này. Và cái bước thứ 6 chính là cái bước đóng gói hàng, sau khi mà đã hoàn thành xong tất cả các quy trình từ sản xuất, kiểm nghiệm cho đến là thực hiện thêm những cái yêu cầu riêng của khách. Okay, Mr. Chen. Okay, so the next slide, please. Okay, right. So this is the place, as mentioned before, where we do the testing and the commissioning of the wires or the ropes. And as you can see on the left-hand side, we have different machines which do different tests. One main point is that we have a 100 product testing. So each rope which is produced at Pfeifer Drako is getting a test. We have, for example, wire breaking tests, such as single wire breaking tests. On the right-hand side, you can see example of our stocking options. We have a huge stock, about 10,000 square meters, and we offer different options like cut to length options. We do assemble terminations, and we offer different logistical solutions to our customer. But this is something that you will see in Michael's presentation as well. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chance, for your presentation. Dạ, thì như các anh chị thấy là trên màn hình chính là những cái hình ảnh về cái khu kiểm nghiệm và nhà kho trong nhà. Thì đối với lại cái quá trình kiểm nghiệm đánh giá thì tất cả 100% sản phẩm của Drako đều phải được trải qua kiểm nghiệm về đường kính cáp và độ chịu lực trước khi mà tung ra thị trường. Ngoài ra thì cái khu vực mà kho vận thì có một cái diện tích lớn để có thể trữ được một cái lượng hàng hóa rất là lớn. Ngoài ra thì ở cái khu vực này thì những cái dịch vụ khác mà như lúc nãy em có nói là theo yêu cầu khách hàng thì có thể được tiến hành tại cái khu vực này luôn. Dạ. Như vậy là mình đã đi qua về giới thiệu tổng quan về công ty Drako.
Okay, Mr. Chan. Thank you. So we offer customizable deliveries, and we have different dispatch solutions, as you can see on the right-hand side. We offer, for example, master reels options. So if the customer requires the rope in one length, for example, 2,500 meters, we can spool the rope as well on the reel, as you can see in the front picture. We also offer different cut to length reels, as you can see underneath on the right-hand corner. And also pallets in the middle one in rings without a reel, or in boxes if the customer requires. For example, if you have long distances, for example, to Asia, then we can use boxes like in the right corner above. Dạ thì bên cạnh đó thì Drako cũng có cung cấp cho khách hàng rất là nhiều cái quy cách đóng gói vận chuyển khác nhau. Như các anh chị thấy là từ Master Reel sẽ sử dụng những cái cuộn cáp, cái guồng cáp, hoặc là họ sẽ bỏ trong những cái hộp, đóng trong hộp để vận chuyển đi xa, hoặc là họ chỉ cần cuộn nó lại và để trên cái pallet thôi. Thì cái đó là mình sẽ theo yêu cầu khách hàng, thì khách hàng muốn đóng gói như thế nào để có thể bảo đảm được cái sản phẩm của cáp khi mà đến tay của người tiêu dùng, thì mình có thể yêu cầu bên nhà sản xuất Drako làm theo như vậy. Okay, Mr. Chan. Okay, please, the next slide. Right, so this is an product pyramid. As you can see, we try to supply from the low rise till to super high rise. Depends all on the customer requirements. We can start with the low rise. So low rise is most situations for residential buildings with a payload of 1,150 kilos and a travel speed of 1.75 meters per second. Most for this low-rise buildings, our 250T in low diameters is used, or our Drako 8x90 NFC. The mid-rise buildings with the travel speed of above 1.75 meter per second, with a payload of 1,150 to 2,500 kilos, are built in mid-rise buildings, and most of the time diameters above 10 millimeters are used for this one. For example, our 250T, 210 TFS, and also our Drako 8x90 NFC. You will be informed by Michael Döffinger the differences between all the rope types in the later presentation. Maybe now a more interesting part is the high rise till the super high rise part with travel speeds above 3 seconds per meters with a height of 150 till 300 meter per building. In situations like this, for these high buildings, we use most of the time our elevator special product. It's the Drako 300T or the 375T. The next super high rise for all high-rise buildings is above 6 meter per second travel height and buildings above 300 meters. Also our Drako 300T special elevator rope and 375T, such as the 300 TPs used for these travel heights in these high-rise buildings, skyscrapers, for example. Thì để đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng và đáp ứng theo những cái đặc tính công trình khác nhau, thì Drako cũng đã cung cấp rất là nhiều cái dòng sản phẩm cáp thép có thể thay đổi theo tốc độ di chuyển, theo tải trọng và theo cái chiều dài hành trình, thì đáp ứng được từ cái mức low rise thấp nhất cho đến mid rise và high rise, và đặc biệt là những cái công trình mà cao, rất là cao và có cái tải trọng lên đến là trên 2.500 kg thì chuyên sử dụng những cái cáp ví dụ là Drako 300T hay Drako 375T, thì mình có thể thấy được là cái dòng sản phẩm của Drako nó rất là đa dạng, phải đáp ứng được nhiều những cái yêu cầu và công trình khác nhau. Okay, Mr. Chan. Next slide, please. Thank you. So this is an example for our references, which you will see on the next slides too. As I think everyone knows, this is the Burj Khalifa in Dubai with a length of 828 meters, and Drako has supplied our special elevator rope 300T and the diameter 22 for this building.
and with a single rope of 535 meters for 56 elevators. And on the other hand, we have different business units, as mentioned before, for example, the mining industry. And this is on the right-hand side, a coal mine, an old coal mine in Germany. And one interesting point is that the rope length of 1,700 meters was produced in one piece for this elevator. So it only has one elevator. And this elevator has a rope length of 1,700 meters in one length. Thì như các chị thấy trên màn hình thì đây là những cái công trình mẫu mà họ sử dụng cái cáp thép Drako. Thì có thể thấy là cái tòa nhà Burj Khalifa thì đây chính là cái tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, thì họ cũng đang sử dụng cái cáp thép Drako cho những cái công trình thang máy của mình là với số lượng 56 thang và sử dụng cái loại cáp là Drako 300T với đường kính là 22 mm. Và cái hình ảnh thứ hai chính là hình ảnh của một cái mỏ ở Đức. Thì cái mỏ này mình chỉ sử dụng một cái thang máy thôi và cái chiều dài cáp thì nó đạt là 240 m. Ok, Mr. Chan. Please follow the next slide. Thank you. So this is another overview of track record of different buildings Pfeifer Drako and the Pfeifer Group has supplied. As mentioned before, the Burj Khalifa and different other buildings. Maybe what's interesting is the 0.8 Taipei 101 with the height of 508 meters and 101 floors, which was supplied by us as well in 2004, and different other buildings. So as you can see, those are from 2018, the 10 highest buildings, and in those buildings, our ropes are implemented. Thì như trên slide chính là danh sách những cái tòa nhà mà cao nhất thế giới hiện nay, thì 7 trong số 10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, tức là những cái phần mà tô đậm lên xanh dương là những cái tòa nhà đang sử dụng các thép Drako cho các công trình thang máy của mình. Ok, Mr. Chan. On the next slide, we have 3 other options. Maybe you can switch, then you can see. Yes, right. So, as mentioned before, for example, in the world's premium tower in Seoul, we have implemented our Drako 300T as well. In the Burj Khalifa, as mentioned before, and in the United States, in the One World Trade Center in New York as well, with a travel height of 541 meters, building height, sorry. Sorry, Mr. Chan, so all the drop used for these 3 buildings are 300T, is that right? Correct, and 375T. 300 and 375T. Correct. Okay. These are the high runner ropes. Okay. Dạ, thì như anh chị thấy là trong hình ảnh trong cái slide cuối cùng, tức là 3 cái tòa nhà mà theo như ông Trang có chia sẻ, thì 3 tòa nhà đó là 3 tòa nhà với cái chiều cao rất là cao. Bởi vì vậy thì họ phải sử dụng loại cáp thép đặc biệt chính là 300T và 375T để có thể đáp ứng được cái chiều cao cũng như là cái tải trọng và cái tốc độ di chuyển của cái công trình. Okay, thank you Mr. Chance for your presentation. Thank you very much. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Jen Jacob. Và quý anh chị ơi, anh chị nào mà mình mới vào cái buổi Zoom ngày hôm nay, hoặc là mình chưa kịp đổi tên theo cú pháp tên cá nhân gạch ngang tên công ty, thì quý anh chị mình thực hiện ngay giúp em nha. Vì lát nữa ban tổ chức sẽ dựa vào cái tên đăng nhập của quý anh chị để mà gửi tặng voucher đến mình đấy ạ. Và trong cái quá trình mà tham gia cái buổi Zoom này, nếu mà quý anh chị mình có bất cứ thắc mắc nào thì cứ nhắn trực tiếp vào trong cái cuộc trò chuyện và nhà cung cấp sẽ có câu trả lời cho mình vào ở cuối cái chương trình nha. Với những câu hỏi hay và hữu ích của quý khách hàng dành cho nhà cung cấp Drako và Thuận Anh, thì quý khách mình sẽ nhận được một voucher ưu đãi 5% khi mua sản phẩm cáp Drako tại Thuận Anh. Và đặc biệt, tất cả quý khách hàng đang tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ nhận thêm một phiếu giảm giá 10% khi mua sản phẩm cáp Drako tại Thuận Anh ạ. Vì vậy, quý anh chị nào mà mình chưa đổi tên thì mình đổi tên ngay bây giờ giúp em nha. Tại vì em thấy quý anh chị mình cứ để là admin hay là
win 10 hay là gì đó, thì lát nữa khi mà ban tổ chức tổng kết thì sẽ không biết quý anh chị mình tên gì và đến từ công ty nào để mà có thể gửi cái voucher ạ. Và tiếp tục chương trình thì ông Michael sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm thép Drako đến quý khách hàng, và xin mời bạn My tiếp tục kết nối với nhà cung cấp ạ. Okay, so we will continue with our webinar today, and we would like to invite Mr. Michael to share about the product, the overview product of Drako. Hello, Mr. Michael, can you hear us? Yes, I can hear you. Thank you. Yeah, a warm welcome from my side as well. I'm the product manager for all elevator products here at Pfeifer Drako. And it's an honor to present the product portfolio and the basic information about products today for all the participants. Dạ thì ông Michael vừa có phần giới thiệu là ông chính là giám đốc sản phẩm của tập đoàn Pfeifer Drako, và ông rất là vinh hạnh khi có mặt ngày hôm nay và chia sẻ với lại quý khách hàng về những cái đặc tính cũng như là những cái nét nổi bật của sản phẩm cáp thép Drako. Okay, Mr. Michael, please keep on. Okay, thank you. The next slide, please. Did you switch? I cannot see the next slide. Okay. So we start, thank you. So we start with a basic construction of a steel wire rope. At the picture, at the top of the slide, you can see a cross-section of a wire rope. So a wire rope normally is consisting of single wires. At the outer diameter of a rope, you have the strands. So that means lots of single wires will be the construction of a strand. And in the middle of the rope, you will have the core. And we have two different types of core. We have a full steel core, as you can see at the top on the right hand picture, and in the middle at the top you can see a cross section of a rope with a fiber core. And each of our ropes, or steel wire ropes in general, they have a special construction which is calling helix. Helix is coming from the Greek language and means spiral, winding, or screw. As you can see on the picture below of the slide, you can see also it's a 3D model. You can see the single wires, you can see the strands, you can see the fiber core in the middle, and you can see the whole rope, which is constructed like a helix. Thank you. Next slide, please. After translation. So please wait a second. I will translate into Vietnamese for Okay. the participants. Thank Super. you. Dạ thì như các anh chị thấy là trên màn hình thì mình sẽ nhìn ra được cái cấu trúc cơ bản của một cái sợi cáp thép, và mình sẽ có là đầu tiên là cái thành phần đầu tiên là cái sợi thép, cái thứ hai chính là tao cáp. Thì cái tao cáp là được bệnh từ những cái sợi thép, rất là nhiều sợi thép khác nhau bệnh lại, và cái thành phần thứ ba là thành phần lõi. Thì hiện tại là Drako cũng sẽ cung cấp hai cái loại cáp, hai loại lõi khác nhau. Cái lõi đầu tiên là lõi sợi và lõi thứ hai là lõi thép. Và bên cạnh đó còn có một điểm đặc biệt nữa của cáp thép Drako, chính là cái cáp này nó được bệnh từ cái cấu trúc helix. Thì cái chữ helix này nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, tức là nó thể hiện là cái cáp nó sẽ được xoắn theo cái hình xoắn ốc, nó sẽ xoắn ốc như thế này. Dạ, thì đó là một cái điểm đặc biệt của cáp thép Drako. Okay, Mr. Michael, please keep up. Yes, next slide, please. Yes, thank you. So the main task for a steel wire rope is in an elevator system is to run over the sheave, over the traction sheave, or to run over a pulley to realize the movement of the elevator system. On the right-hand picture, you can see the rope construction with a helix, what I mentioned before, and on the left side you see to compare it
a bending of parallel bunch of single wires, just to explain the importance of the helix. So if a rope, a steel wire rope, is running over a sheaf, you have an outer arc and an inner arc, and each component of the rope is moving. That means the single wires and the single strands have to move within the rope construction, and the difficulty is for the single component to adjust the length between the inner arc and the outer arc, and therefore we have this special construction called helix, which make it possible for each of the components to do this adjustment. Dạ, Okay, dạ, you như các can chị thấy trên translate, hình, please. dạ, như các anh chị thấy trên hình thì chính là hai cái điểm khác nhau giữa khi mà bệnh cáp theo cái cấu trúc helix và khi mà không theo cấu trúc helix, là tức là khi mà cái cáp nó chạy trong cái bu ly thì những cái tất cả các thành phần nhỏ để cấu tạo nên cái cáp, là từ cái sợi thép cho đến những cái tao cáp, nó cũng đều sẽ di chuyển, và bởi vì vậy thì cái việc mà tương chỉnh được cái độ dài của những cái thành phần đó thì nó sẽ khó nếu như mà mình không có bệnh theo cái cấu trúc helix. Còn nếu như mà bệnh theo cấu trúc helix thì khi đó cái mặt tiếp xúc trực tiếp với bu ly và mặt không tiếp xúc trực tiếp với bu ly nó sẽ được tương chỉnh đồng đều về cái chiều dài. Thì đây chính là một cái ưu điểm của cái cáp thép Drako khi mà áp dụng cái cấu trúc helix này vào trong cái cách bệnh cáp. Okay, Mr. Michael, please. Okay, thank you. The next slide, please. So now we come to the wires, the main material or raw material for each of our ropes. Next slide, please. Okay, here you can see an overview about the different tensile strengths which are available worldwide. For our Drako ropes, we normally use the blue highlighted ones. In the middle, you can see the 1370 and 7070 tensile strengths. Then we have ropes with single tensile strengths of 1570, and at the bottom of this table, you can see 1770 and 1960. We can use all these tensile strengths, single strengths or dual strengths for our ropes. You can see within the table there are other tensile strengths. For example, the first line 700. This is a tensile strength which is normally used in the USA. So you can translate, please. Yeah, trên bảng chính là những cái cấp chịu lực của cáp thép, và đối với lại cáp thép Drako thì sẽ được đánh dấu bằng cái màu xanh dương. Thì đối với cáp thép Drako thì nó sẽ có những cái cấp chịu lực là 1370 trên 1770 cho cái dạng mà cáp kéo kép, và các cái đơn thì mình sẽ có là 1570, 1770 và 1960. Bên cạnh đó thì trong cái bảng này các anh chị cũng sẽ thấy được những cái độ bền kéo định danh khác của những cái cáp thép mà sử dụng ở các thị trường, như là ở Mỹ thì mình sẽ có là 700 và 1200, và ở khu vực khác như là Anh thì mình sẽ có là 1180, 1770, hay là ở Canada thì mình sẽ có là 1270 và 1770. Dạ. Thì đây chính là cái bảng mà thể hiện những cái cấp chịu lực của cáp thép mà Drako đang sản xuất ở những cái màu xanh dương. Okay, Mr. Michael. Okay, thank you. The next, yeah, perfect, super. So here an overview. I explained to you that we have different tensile strengths or tensile grades for our wires, and it's quite important for an elevator manufacturer to select the right hardness of the sheath and the pulleys, because there has to be the optimized combination between the tensile grade of the wires and the hardness of the traction sheath. And that's what you can see here on this slide, the combination. For example, if you have a sheath hardness of 210, then you normally can use a wire tensile strength of 1370. This combination will not be a problem for you. But this is something what normally the elevator manufacturer is selecting. Thank you.
can translate if you like. Dạ thì để lựa chọn được cái cáp thép phù hợp thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, chính là cái độ bền kéo của cáp thép và cái độ cứng của poly. Thì đối với lại ví dụ như là trên hình thì mình có là đối với độ bền kéo là đạt là 1370 MPa, thì cái độ cứng poly cần đạt là phải là 410 HV hoặc là 390 HB. Dạ, thì đó là cái sự mà sự tương thích giữa cái độ cứng poly và cái độ bền kéo của cáp thép. Thì nếu mà nó tương thích như vậy thì mình mới sẽ lựa chọn ra được cái loại cáp thép phù hợp cho cái poly mà mình đang sử dụng. Okay, Mr. Michael. Okay, thank you. Next slide, please. Yes. So within the elevator world, we normally have two types of wires. We have the uncoated wires, which is marked by the capital letter U, and we have the galvanized wires marked by the capital letter B. You could imagine normally we could also have wires made of stainless steel, but especially for elevator systems where the wires and the rope has to be quite flexible, for this application, stainless steel wires or stainless steel ropes would not be possible to work, and would not be possible to use it for elevator systems. Therefore, we just have uncoated wires and galvanized wires. Thank you. Dạ thì như các chị thấy là hai cái mục tô đậm màu xanh dương chính là cái phần mà về lớp bề mặt hiện tại mà Pfeifer Drako đang cung cấp, thì nó sẽ có loại không mạ kẽm và mạ kẽm. Bên cạnh đó thì còn không có loại là sợi, nó có thể làm từ inox. Tuy nhiên thì đối với lại các công trình cấp thép mà sử dụng cho công trình thang máy thì nó cần phải có một cái sự linh hoạt, cho nên nếu mà sử dụng inox thì nó sẽ không có phù hợp để cho sử dụng được cho công trình thang máy. Okay, Mr. Michael. Okay, thank you. Next slide, please. So now we started with the wires. Now we come to the strand. Next slide, please. So there are different within the elevator world or within the steel wire rope world. We have different construction types. We start with the construction type seal. You can see at the top of the slide. Here we have seal constructions. They have ropes with seal constructions. They have a very good wear resistance because you can see the outer wire diameter is quite big. The bending performance is a medium size, and we have 3 different wire diameters. In comparison to that, we have the Warrington construction. You can see at the bottom of the slide. Warrington constructions, they have 20 up to 40% better bending performance, little bit lower wear resistance because the outer wire diameters is lower than the seal construction, and we have in total 4 different wire diameters, and there's a high demand regarding the accuracy to lay out the wire diameters. Thank you. Thì đối với lại cái tao cáp thì sẽ có những cái cấu trúc đệm tao khác nhau. Thì đối với slide này thì chúng ta sẽ thấy được là hai cái cấu trúc là seal với là Warrington. Thì đối với cấu trúc seal thì nó sẽ chịu được cái mài mòn tốt, bởi vì cái mặt ngoài của nó sẽ được cấu tạo từ những cái sợi thép có đường kính lớn, độ chịu uốn của nó thuộc dạng trung bình, và cái cấu trúc này sẽ được bện bằng các sợi thép với 3 đường kính khác nhau. So sánh với lại seal thì mình sẽ có cấu trúc là Warrington, thì cái cấu trúc này nó sẽ có cái độ chịu uốn cao hơn 20 đến 40% so với seal. Tuy nhiên nó sẽ lại chịu cái mài mòn kém hơn, tại vì cái đường kính của cái lớp bên ngoài của nó sẽ không được lớn như là cái cấu trúc seal. Ngoài ra thì cái cấu trúc Warrington này nó sẽ được bện bằng các sợi thép với 4 đường kính khác nhau, và đối với cấu trúc này thì nó yêu cầu phải độ chính xác cao đối với kích thước đường kính của cái sợi thép. Okay, Mr. Michael, please keep on. Yeah, thank you. Next slide. Thank you. So we learned about seal constructions. We have seen the Warrington, and now we see the filler construction. That is another one. Filler construction, we can see at the top of the slide, very good bending performance, has a low wear resistance,
Normally, this construction is used for diameters, for rope diameters above 16 millimeter. It's quite difficult to manufacture, to make for ropes with diameter smaller than 10 millimeter. And for this filler constructions, we normally use 4 different wire diameters. The last construction type is a combination of Warrington and seal, called Warrington seal. This construction is for large rope diameters, for example, for compensation ropes we use within the elevator system. And for this construction, we use 5 wire diameters. Thank you. Dạ, thì hai cái cấu trúc bệnh tao tiếp theo chính là cấu trúc. Dạ em xin lỗi. Min có thể mở lại giúp em cái slide được không ạ? Dạ, đối với lại hai cái cấu trúc tiếp theo chính là cấu trúc filler và cấu trúc Warrington seal. Thì cái cấu trúc filler như các anh chị thấy chính là cái phần mà nằm mở phía bên đầu, phía bên trái, đầu bên trái, thì nó sẽ chịu được cái độ chịu uốn cao, chịu mài mòn kém. Và cái loại mà bệnh như cái cấu trúc filler này thì chỉ dùng cho các cáp mà có đường kính trên 16 ly và nó khó thể nào áp dụng được cho các cáp có đường kính dưới 10 mm. Tiếp theo là cái cấu trúc Warrington seal, thì cái cấu trúc này nó sẽ dùng cho cáp có đường kính lớn và được bệnh bằng các sợi thép với 5 đường kính khác nhau. Thì cái cấu trúc Warrington seal này thường sẽ được sử dụng cho cái loại là cáp bù. Okay, Mr. Michael. Yes, thank you. Next slide, please. Yes. So here we see a cross section of the rope, which is lying into the groove of the traction sheath. And we have different types of the rope. On the top, at the left hand, you can see a rope with 6 strands. If you count the outer strands, you will see 6. In the middle of the middle picture, you can see a rope with 8 strands. And at the top right hand, you can see a rope with 9 strands. The more strands a rope has, the more contact points you will have between the rope, the outer surface of the rope, and the traction sheath, or the profile of the groove. A big advantage is, you can see it at the bottom of the slide, that the force which is between the traction sheath and the rope will be better divided. And you can see it on the left side, a rope with 6 strands, and on the right side a rope with 9 strands. And for example, our 300T rope will have 9 strands, 9 outer strands. Thank you. Thì trên slide chính là cái diện mặt cắt của cái cáp thép khi mà đặt trong cái rãnh pulley, thì sẽ có những cái loại như là 6 tao, 8 tao và 9 tao. Thì cái số lượng tao này nó sẽ tính theo cái số lượng mà tao ở cái vòng ngoài chứ không tính trong cái lõi. Thì đối với lại những cái mà cáp mà có cái số lượng tao nó nhiều hơn, thì cái điểm tiếp xúc của cáp so với lại cái pulley nó sẽ nhiều hơn, và điều đó nó sẽ giúp là cái lực mà nó sẽ tác động đến cáp nó sẽ được phân bố đồng đều hơn. So với lại cái cáp mà có ít tao hơn, tức là cái lực của nó sẽ được phân bố đồng đều cho nhiều cái đơn vị tao hơn. So với những cái cáp này chỉ có 6 tao thì cái lực nó sẽ không được phân bố đồng đều, và nó sẽ chịu một cái lực lớn hơn so với lại những cái cáp như là cáp 9 tao hay là cáp 8 tao. Okay, Mr. Michael, please keep on. Okay, thank you. Now we come to the rope lay, the specification of the rope lay. Just a second. Yeah. Here you can see we have the right hand lay. You can see it on the left hand side, and the left hand lay. That means the direction of the single wire or a strand, in which direction is it winded around the core. So on the left hand side you see the capital letter Z. That is that marks the right hand lay, and on the right hand side you see a capital letter S, which is staying for a left hand lay rope.
Thank you. Thì về cái cách bệnh cáp thì sẽ có hai cái cách bệnh cáp khác nhau là right hand lay và left hand lay. Thì right hand là cuộn theo cái phía là bên phải, chiều bên phải, và left là cuộn theo cái về bên trái. Thì cái ký hiệu của hai cách bệnh cáp này nó sẽ tương ứng là cái right hand lay thì sẽ dùng chữ Z để ký hiệu và cái left hand lay sẽ dùng cái chữ S để ký hiệu. Okay, Mr. Michael, please. Yeah, thank you. So here we have a picture of the rope to see it more in detail. On the left side, you see a Langley rope. Normally we have two letters, a small letter and a capital letter, to describe or to specify this Langley. The small letter is for the lay direction of the single wire, and the capital letter is describing the lay direction of the strand. And here you see these both type of Langley and regular lay, and within the elevator world, 95% of the ropes have regular lay, right hand regular lay ropes. Thank you. Dạ, thì về cách bệnh cáp cũng sẽ có hai cách nữa là Langley và regular lay. Thì cái ký hiệu đối với là từng cái kiểu bệnh nó sẽ là ký hiệu từ hai cái chữ cái là Z và S. Thì cái chữ cái nhỏ, ví dụ như là cái Z nhỏ hay là cái SS nhỏ, thì cái chữ cái nhỏ tính là thể hiện cái single wise là cái chiều bệnh của cái sợi thép trong cái tao, còn cái chữ cái lớn là cái chiều bệnh của cái tao xung quanh cái lõi. Thì 95% cái cấp thang máy hiện nay là sẽ được bệnh theo cái cấu trúc là right hand regular lay, là 95% cái cấu trúc cái cấp thép thang máy hiện nay là sẽ bệnh theo cái cấu trúc là right hand là tay phải và regular lay. Yeah, okay, Mr. Michael. Yeah, thank you. Next slide, please. So here at the end of this topic, an overview about the right hand and left hand specifications. We learned ordinary lay or regular lay, and we have the Langley, and you can combine this right hand, left hand with the ordinary or Langley. So you can see we have 4 different combinations. Right hand ordinary lay or right hand regular lay is marked by the letters S, small s, and the capital letter Z. And this combination is the most common combination for elevator ropes. Thank you. Dạ, thì dựa vào cái cách bệnh cáp là ordinary lay, Langley, right hand, left hand, thì mình sẽ có thể kết hợp lại để tạo ra 4 cách bệnh khác nhau. Sorry, Mr. Michael. So according to this table, may I consume that the Langley means the direction of the wires. Direction of the wires yes, will be the same the direction. as the direction of the strand. Yes, the small letter is the direction of the wire, and the capital letter is the direction of the strand within the wire, okay. Within the whole rope. Sorry. Yeah, okay, you're so, right. I mean, in the Langley, the direction of the wires is the same. Is similar it's the same, to yes, the direction yes, of the strand. Yeah, yes, okay. Yes, you are right. You're right. Okay, wire is the same direction, lay direction as a strand within the whole rope. Yes, you're right. Okay, thank you so much. Dạ, thì đối với lại từ cái bảng này mình cũng có thể nhận ra một cái điểm, chính là đối với lại cái cách mà bệnh là Langley thì cái chiều bệnh của cái sợi thép chiều bệnh của sợi thép ở trong cái tao nó sẽ cùng chiều với lại chiều bệnh của cái tao xung quanh cái lõi, và ngược lại thì đối với cái ordinary lay á, thì cái chiều bệnh của hai cái này nó sẽ ngược lại với nhau. Như các anh chị thấy là cái ordinary lay thì nó là S và Z, nhưng mà Langley thì nó lại là ZZ, tức là thể hiện cái sự cùng chiều và sự ngược chiều khi mà giữa cái sợi thép và giữa cái tao cáp. Okay, Mr. Michael, please keep up. Okay. Yeah, thank you, please. Next slide, please. So here we see the advantages of regular lay, the rope which we normally use for elevator systems. We have regular lay SZ or the combination ZS. So it's in a opposite direction, the wires on the strand. And this type of ropes with this rope construction or lay direction is patient during installation and quite easy to handle, because these ropes do not tend to
rotate. We have a low tendency to open up when hanging free in the shaft. That means the construction is quite stable, and we have a normal elongation behavior. In comparison to that, the disadvantages of Langley, this is a combination ZZ or SS. These ropes have a high tendency to open up when hanging free in the shaft. And we have discard criteria only half the number of broken wires permitted in comparison to the regular lay construction, and they have a higher elongation behavior. Therefore, with these disadvantages for elevator systems, we only use regular lay ropes. Thank you. Dạ thì cái slide này sẽ cho thấy là cái lợi ích của cái cách bệnh regular lay, tức là cách bệnh mà thường dùng cho cái cáp thang máy, cũng như cái bất cập khi mà mình áp dụng cái cách bệnh cáp là Langley. Thì đối với lại cái regular lay thì nó sẽ dễ lắp đặt hơn, tại vì cái cáp thì nó sẽ có cái xu hướng là nó cáp mà bệnh theo regular lay thì nó xu hướng là nó ít sẽ bị xoay khi mà mình trong cái quá trình mình lắp đặt. Cái thứ hai là nó sẽ ít có xu hướng nó bị lơ ra, nó sẽ ổn định hơn khi mà cái cáp nó đặt treo tự do trong hố, và cái độ giãn dài của cáp khi mà bệnh theo cái cấu trúc regular lay nó sẽ không có cao. Còn đối với lại cái Langley thì nó sẽ không có được nhiều cái ưu điểm như là cái regular lay. Như các anh chị thấy trên màn hình thì cái độ giãn dài của nó cao, xu hướng thì nó sẽ bị lơ ra trong khi mà treo tự do trong hố, và cái dấu hiệu nhận biết của cáp nó sẽ không có rõ ràng và khó quan sát như là cái regular lay. Okay, Mr. Michael, please keep on. Yeah, next slide, please. Thank you. So now we come to the core of a rope. Next slide, please. So here you see an overview about the different type of cores. We have a differentiation between fiber cores in general and mixed core or steel core. So by fiber core normally will have the capital letters FC for fiber core, but we have a further differentiation, NFC, natural fiber core, or SFC for synthetic fiber core. Within our fiber core ropes, for the traction or suspension ropes, we normally have natural fiber cores, and only for our governor ropes, it's a special application within an elevator system, we are using synthetic fiber core ropes. Apart from that, we have mixed core ropes and pure steel core ropes with different shortcuts. The WC for wire core, it's a general term. Then we have the WSC for wire strand core. Then we have the IWRC for independent wire rope core. That means this core is like a separate rope within the strands. And then we have special ones, EPIWRC or the PWRC. That's special constructions for the core. Thank you. Dạ thì đối với lõi thì như lúc đầu là ông Jen và ông Michael có chia sẻ, thì cái lõi sẽ bao gồm có hai loại là lõi sợi và lõi thép hay là lõi hỗn hợp. Thì cái lõi sợi, cái ký hiệu chung của nó sẽ là FC, và cái lõi sợi này cũng sẽ chia làm hai loại là lõi sợi tự nhiên là natural fiber core và cái synthetic fiber core là lõi sợi tổng hợp. Thì cái NFC, cái lõi sợi tự nhiên thì thường sẽ dùng cho những cái cho cáp kéo thang máy thông thường, còn cái lõi sợi tổng hợp thì thường sẽ được dùng cho cáp governor. Còn đối với lại cái lõi thép thì cái tên gọi chung, ký hiệu chung của nó sẽ là WC, và bên cạnh đó sẽ có nhiều cái loại lõi thép chia ra, như các anh chị thấy là như là cái IWRC nó sẽ là lõi cấp thép độc lập, EPIWRC là lõi cấp thép độc lập và tráng nhiệt đùng. Thì đối với là từng cái loại lõi khác nhau thì nó sẽ có những cái loại nhỏ hơn, cái lõi con ở trong đó nữa. Thì như các chị thấy là trên cái slide thì có rất là nhiều cái loại lõi khác nhau và được gọi chung là cái lõi sợi hoặc là lõi thép. Okay, Mr. Michael. Yeah, thank you. Next slide, please. So here we see three pictures
Left-hand side, you see a rope with a fiber core. Example for a fiber core within our product range will be the 8x19 seal NFC rope, for example. In the middle, we can see a mixed core, a mixture of fiber and steel. Example for that will be the 210 TFS or the 210 TF. And on the right-hand side, we see a full steel rope. Example for this construction will be our Drako 300T rope. Thank you. Dạ thì trên hình chính là ba hình thể hiện hình ảnh minh họa ba cái loại lõi khác nhau. Thì cái lõi đầu tiên là lõi sợi, thì lõi sợi này nó thường dùng cho cái dòng là 819 cấu trúc siêu. Còn cái lõi ở giữa là lõi hỗn hợp, thì lõi hỗn hợp này của bên Drako thì nó sẽ nằm ở cái dòng là 210 TFS hoặc là 210 TS. Thì cái lõi hỗn hợp này nó sẽ được tạo nên từ cái phần sợi và cái phần thép. Còn cái lõi thứ ba là lõi thép, thì lõi thép của Drako nó sẽ được ứng dụng cho cái phân khúc sản phẩm là cáp 300T. Okay, Mr. Michael, please come on. Okay, thank you. Next slide, please. So at the end of this topic, we have an overview about the different materials for fiber core. We don't need to go into detail. You see the both blue highlighted areas. That's the materials we normally use for our elevator ropes. We have the natural fiber sisal at the top of the table, and we have the chemical fiber polypropylene for synthetic fiber cores. Please keep in mind that natural fiber is the natural material, and the material is more uneven regarding the diameter in comparison to synthetic fiber. And a natural fiber core has a tend to store more lubricant in comparison to the synthetic fiber. Thank you. Sorry, Mr. Michael, could you please repeat about the differences between the natural fiber core and the synthetic fiber core? I mean, yes, sure. Diameter, yes. Yes, so natural fiber core is a natural material. Therefore, it is more uneven regarding the diameter in comparison to the synthetic fiber core. Synthetic fiber core is not a natural material. Therefore, it's very even regarding the diameter. If you manufacture the core with a synthetic fiber material, the outer diameter is more even in comparison to a natural fiber core. That's the only difference. And additional to that, a natural fiber core has a tend to store more lubricant inside in comparison to the synthetic fiber core. Okay, thank you, Mr. Dạ thì ở trong cái bảng này chính là hai cái nguyên liệu mà bên Pfeifer Drako được dùng để sản xuất ra cái lõi sợi của họ, là sẽ có sợi xi đan tự nhiên và cái sợi hóa học polypropylene. Thì hai cái điểm khác nhau giữa hai cái loại này chính là cái loại mà lõi được làm từ sợi hóa học polypropylene thì nó sẽ có cái độ dày đồng đều hơn, và đối với lại cái loại lõi sợi làm từ cái sợi xi đan tự nhiên á, thì nó sẽ có một cái điểm bất cập là nó sẽ nhạy cảm với cái độ ẩm, và nó sẽ hút cái lượng dầu bôi trơn ở trong cáp nhiều hơn là so với là cái lõi sợi hóa học polypropylene. Okay, Mr. Michael. Yeah, thank you. Next slide, please. So now we come to the wire rope description. Next slide, please. So here you see the specification of a normal steel wire rope, or in this case, a fiber core rope. We have the 8x19. So this is the first description of this specification. 8x19 means we have 8 strands. The 8 stands for the number of strands. Then by 19 means each of this strand has 19 wires. Then the next letter is the S. S stands for the strand constructions.
construction. We learned seal is one of these constructions. In this case, we have a seal construction. Then the next description is 13. That means the outer diameter or the nominal diameter of the rope has 13 millimeter. Then we come to the type of core. In this case, NFC means natural fiber core. Then we come to the rope grade or to the tensile strength of the wires. In this case, we have a dual tensile strength, 1370, 70. That means the outer wires, they have 1370 tensile strength, and the inner wires of the rope will have 7070. And at the end, we have the U for uncoated wires, and we have the kind of lay SZ, what we learned, the regular lay for elevator ropes. And we have the product name, the 300T, which normally comes from the Drako name. Thank you. Thì trên slide chính là cái ký hiệu tên cáp và cũng như là cái cách mà mình sẽ đọc cái ký hiệu tên cáp như thế nào. Thì cái con số mà 19S thì nó rất là quen thuộc, với 8 là cái số mà tao cáp, 19 là số sợi thép mỗi tao và cái S chính là cái kiểu bệnh tao. Thì như lúc nãy là ông Michael đã giới thiệu qua cái cấu trúc bệnh tao như là seal, Warrington, filler hay là Warrington seal. Thì cái ký hiệu mà cái chữ số mà cái chữ cái mà đứng đằng sau cái số 19 chính là cái kiểu bệnh tao đó. Cái tiếp theo chính là cái số 13, thì cái số 13 này chính là cái đường kính định danh của cáp. NFC là cái loại lõi, thì ở đây chính là lõi tự nhiên, lõi sợi tự nhiên. Cái 1370 chính là cái lực kéo đứt, thì cái đây là cái loại mà cáp kéo kép, tức là cái vòng bên ngoài, cái cáp bên ngoài của nó, cái sợi thép bên ngoài của nó thì sẽ có độ bền kéo là 1370, còn cái bên trong của nó là 1770. Cái lớp hoàn thiện là không mạ kẽm là galvanized, và cái SZ chính là cái kiểu bệnh cáp là regular. Ngoài ra thì đối với lại sản phẩm của Drako thì họ còn sẽ thêm một cái tên nữa vào, như là cái 300T, chính là một trong những cái dòng sản phẩm cấp thép mà hiện nay Drako đang cung cấp. Okay, Mr. Michael. Yeah, thank you. Next slide, please. So now we come to the product characteristics. Yes, super. Next slide. So this topic is a little bit difficult to explain and a little bit difficult to understand. We are talking about the life cycle, the rope life cycle. You see a graphics here on the left hand side. You just need to understand this is to explain the correlation between the number of bending cycles, the safety factor within an elevator system, and the D to D ratio. D to D ratio means the diameter of the traction sheath, the capital D, and the small d means the diameter of the rope. And for this ratio, there is, regarding the European standards, there is a value of 40 permitted. Would you like to translate first before I go ahead? Dạ, thì cái biểu đồ hình bên đây thì nó sẽ thể hiện là cái safety factor, cái bending cycles impedance là cái số lượng vòng uốn và những cái yếu tố về an toàn. Bên cạnh đó là mình sẽ có cái mục là D trên D, thì cái D lớn này nó sẽ biểu thị cho cái đường kính của cái pulley, còn cái D nhỏ nó sẽ biểu thị cho cái đường kính của cáp. Okay, Mr. Michael, please keep on. Okay, so the D to D ratio of 40, which we can see in the graphics on the right hand, yes. This is what we normally have to fulfill regarding the European standards, the 40. You cannot go deeper or lower than this D to D ratio of 40. There are some exceptions. For example, our 250T rope in 6, 6.5 and 8 millimeter, there is a special third-party certification, and for this rope you can realize a smaller D to D ratio, but normally 40 is given with regards to the European standards.
And here, this graphics just what I tried to explain, just to explain the correlation between the D/T ratio, the safety factor, and the number of bending cycles we have. You can see it on the right hand side of this slide. We have a special calculator which is still under construction, and with this calculator, as far as it is finished, I will introduce it to you and to all of our customers. With this calculator, you can put in your specific elevator data, for example, the travel height, the travel speed, the number of ropes, the diameter of the rope, and so on. Everything you have available from your elevator system, and then the calculator automatically will give you a number of trips you can reach with this combination, and will give you the elongation, the permanent and elastic elongation of the ropes which you selected. Thank you. Dạ thì theo cái tiêu chuẩn của châu Âu thì cái tỷ lệ là đi lớn đi nhỏ này nó phải đạt là 40, và mình có thể đạt được cái tỷ lệ này nhỏ hơn nếu như sử dụng cái cáp với cái đường kính là 6,5 hay là 8 mm. Thì cái biểu đồ này chỉ cho thấy là cái sự tương quan giữa cái safety factor, cái yếu tố về an toàn, cũng như là cái số vòng uốn của cáp dựa theo cái tỷ lệ DD này. Còn về phía bên phải chính là cái cách mà tính được cái vòng đời sử dụng của cáp. Thì hiện tại là Drako cũng đang nghiên cứu và phát triển ra một cái ứng dụng để mình có thể tính ra được cái vòng đời sử dụng của cáp. Thì khi mà mình cung cấp cho cái ứng dụng này những cái thông tin cơ bản của thang máy, như là cái tốc độ di chuyển của thang, cái chiều cao hành trình di chuyển của thang, đường kính cáp và số lượng cáp, thì cái hệ thống, cái phần mềm này nó sẽ tính ra được những cái con số về cái độ giãn dài vĩnh viễn, hoặc là độ giãn dài để có thể là đưa ra được cái vòng đời phù hợp với lại cái cáp mà mình đang sử dụng. Sorry, Mr. Michael, could you please explain more about the life cycle calculator? Yes. Yes, unfortunately, because it is not finished yet, I cannot give you a picture, but I can try to prepare something for you, a kind of a screenshot that you can maybe explain it to your customers later on. Or just a second, is it possible for me to share my screen? So maybe I can. So let me try. Sorry, at the moment it's not possible to show it. You can share. I can try to explain. So this tool we are working on at the moment. You have different areas, and the user, he has to put in his elevator specific data, which I try to explain: the height of the elevator system, the number of ropes, the diameter of the ropes, the speed of the rope, if he's using compensation ropes or chains, then the diameter of the traction sheaves, the diameter of the pulley. And if you have put in all this information, then you can select a Drako rope, for example, a 250T or a 300T. There are lots of different elevator ropes inside this calculator, all Drako ropes, and then you can use or select the diameter of the rope, and then you will have different results. You will have the result about the number of trips you can reach with this combination. Then you have the permanent elongation, and you will have the elastic elongation. And then you can change with this calculator. You can change the parameter. That means you can change the diameter of the traction sheave, for example. You can change the number of ropes. You can change the diameter of the rope, and then you will directly see the result. What will happen if you, for example, change the rope type from
250T to the next level rope 300T. Then you can see, okay, with 250T, for example, I have, let's say, 1 million trips I can reach. And if I use a 300T rope, just to give you an example, you will have 1.5 million trips you can reach. And then this is what this calculator can do for you. But I think, or I would suggest, as far as we have this ready, then we can have another webinar maybe with your customers, and then I can explain it in detail with this calculator. That would be, I think, interesting for your customers. Thank you so much. Dạ thì như ông Mai cũng có chia sẻ thì hiện tại là cái ứng dụng này vẫn còn đang trong cái quá trình là nghiên cứu phát triển. Thì cái ứng dụng này khi mà mình cập nhật những cái thông tin về cái công trình than của mình vào trong cái ứng dụng thì nó sẽ tính toán ra được và mình có thể chọn được cái loại mà cáp mà mình muốn sử dụng, và từ những cái loại cáp mình muốn sử dụng và những cái đặc tính thông số kỹ thuật khác của công trình thì nó sẽ cho mình được cái số vòng cáp có thể sử dụng được là bao nhiêu, và cũng như là cái độ giãn dài của cáp. Thì mình có thể dựa vào những cái kết quả đó để mình chọn được cái loại mà cáp nào nó phù hợp với công trình của mình. Dạ thì ông Michael cũng có chia sẻ là khi mà cái ứng dụng này nó đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nó hoàn thành rồi, thì có thể là ông Michael sẽ có một cái buổi dành riêng để hướng dẫn các anh chị sử dụng cái ứng dụng này để có thể sử dụng được cái sản phẩm cáp Drako một cách tối ưu nhất. Okay, thank you, Mr. Michael. Thank you. So I think this calculator will be available at the end of September this year. So then we can maybe we can have another meeting first with Tuan An employees and later on with your customers if there is any interest. Okay, But Mr. Michael, so can you give example with your experience with your product? So just give example for one project, the life of the cycle life your wire rope is how long is it? I think the customer they interesting for that answer. Yeah, yes, you will find within this calculator you will find all our Drako ropes, and you can select the different Drako ropes. For example, 250T, 300T, 8x19 seal, and so on. You can select the diameter, and then you can see together with your elevator parameters or technical data. Yes, I understand. I understand okay. Your calculation. Just give example. We really want to know how long, how many years can use it. Just example. Okay, I understand. Yes. Yes. You can send me a sample of your specific elevator system, and then we can calculate it internal, and then I can send it to you to give you an example. Yes, that will be possible. Yeah. Okay. So just send me a typical application. I can send you a list with all the technical data we need for this calculation. Then you can fill it within the formula or a template. Send it back to me, and then I will do a sample calculation that you can see how it works. So don't you have any now in your hand now? Just to tell us. No, example. Unfortunately not. No, unfortunately not. Okay. Okay, so continue. Mr. Michael, please keep on. Okay, so thank you. Then the next slide, please. So now we come to the Drako assortment. Next slide, please. So that what we already have learned, the different rope types, the different construction types, and the different type of core. Here you see an overview. On the left-hand side, we have the 8x19 seal with a fiber core construction. In the middle area, we have the steel core ropes and the mixed core ropes, the 210 TFS, for example, or the 300T full steel rope, or the Drako 375T
other full steel rope, and the special one on the right-hand side, the 300 TP for super high-rise applications, also with a full steel rope with a steel core. Thank you. Dạ, thì sau khi mà ông Drako đã chia sẻ về những cái loại lõi khác nhau cũng như là những cái cấu trúc bện cáp khác nhau, thì ở đây chính là những cái dòng cáp thép mà hiện nay Drako đang cung cấp. Thì nó trải từ cái Drako Pfeifer Core là loại lõi sợi, với lại cái dòng thông thường là Drako 8x19 với lại cái cấu trúc là siêu cáp 8 tao 19 sợi cấu trúc siêu. Còn cái cục ở giữa chính là cái loại mà sẽ sử dụng cái cáp lõi thép, và cái loại hỗn hợp là có những cái dòng như là 210 TFS, 250 TH, 300T và 375T. Và cái loại đặc biệt chính là phía bên tay phải là sẽ chuyên dùng cho những cái công trình mà có chiều cao đặc biệt luôn, là nó rất là cao, thì mình sẽ sử dụng cái loại cáp là Drako 300TB với cái cấu trúc là filler với 9 tao và 25 sợi cấu trúc là filler. Okay, Mr. Michael. Okay. Yeah, thank you. Next slide, please. Okay, here you see an extract out of our catalogs. We have two different catalogs. For the elevator world, we have a pure product catalog, and we have a catalog with technical information for different topics. For example, life cycle, elongation, storage of elevator ropes, and so on. So both catalogs are available in English language. If you like, I can send it to you later on after the presentation, and you can share it with your customers. Here we see an extract from our product catalog with different rope types, with elevator ropes, traction ropes, governor ropes, then we have compensation ropes, we have maintenance accessory and so on, and accessory to make it easier to install the ropes. So you can find a whole package for your customers. Okay. Thì Pfeifer Drako cũng có những cái cuốn catalog với đầy đủ những cái thông tin cho sản phẩm, như là life cycle, vòng đời, độ giãn đàn hồi. Và bên cạnh đó thì trong những cái cuốn catalog đó cũng sẽ có những cái thông tin về tất cả các dòng sản phẩm mà Drako cung cấp. Bên cạnh cái cáp thép thang máy thì còn có cáp governor, cáp bù, xích và những cái linh kiện khác sử dụng cho việc bảo hành hay là lắp đặt cáp. Thì mình có thể tìm thấy tất cả những cái sản phẩm mà Drako hiện đang cung cấp trong những cái cuốn catalog này. Okay, Mr. Michael. Thank you. Next slide, please. So apart from the ropes, we can offer and deliver ropes for traction or suspension ropes. We have the governor ropes or compensation ropes or chains. We also have the end terminations, and we make a difference between permanent rope connections. As you can see on this slide, we have the aluminium ferrule with symbol, picture left hand, and we have a swatched fitting, picture right hand side, and all these end terminations are available for our elevator ropes. Thank you. Bên cạnh cáp thép thì Drako cũng sẽ cung cấp những cái linh kiện khác, như là những cái nối cáp, như nêm kẹp cáp như các anh chị thấy trên hình. Okay, Mr. Michael, please keep up. Okay, thank you. Next slide, please. I think that will be the last one. So in comparison to the permanent rope connections or end terminations, we have the non-permanent rope connections, something you may know. We have the symmetric wedge clamp, picture left-hand side, and we have the asymmetric wedge clamp, picture on the right-hand side, both also available together with our ropes. Thank you. Bên cạnh những cái linh kiện nối cáp vĩnh viễn thì sẽ có những cái linh kiện nối cáp không vĩnh viễn. Nêm kẹp cáp thì nó sẽ chia làm hai dòng, là cái dòng mà đối xứng như symmetric và cái dòng bất đối xứng như asymmetric. Thì mình có thể lựa chọn rất là nhiều cái dòng khác nhau để sử dụng cho cái cáp Drako. Okay, Mr. Michael.
Okay, thank you. Next slide, I think yes, it was the last one. Super, thank you. Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của. Sorry? We just want to say thank you for your presentation, for your sharing with us today. Thank you so much. You're welcome. Dạ vâng, thì trong khi chờ đợi ban tổ chức tổng hợp lại các câu hỏi để chúng ta đến với phần hỏi đáp, thì em cũng xin phép được giao lưu với quý anh chị mình một xíu ạ. Thì hiện tại ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều các câu hỏi từ quý khách hàng tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay, cũng như là đặt câu hỏi từ trước cái buổi Zoom này. Vì vậy, nếu quý anh chị nào mà mình đang tham gia Zoom mình có câu hỏi hay là có thắc mắc nào khác thì cứ nhắn trực tiếp vào trong cuộc trò chuyện này giúp em nha. Với những cái câu hỏi hay và hữu ích của quý khách hàng thì dành cho nhà cung cấp Drako và Thuận Anh, quý khách hàng sẽ nhận được một voucher ưu đãi 5% khi mua sản phẩm cấp Drako tại Thuận Anh. Và đặc biệt là tất cả quý khách hàng đang tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ nhận thêm một phiếu giảm giá 10% khi mua sản phẩm Drako tại Thuận Anh ạ. Như lúc nãy em có nói thì Thuận Anh có thông báo một cái trò chơi nho nhỏ trước khi bắt đầu cái buổi Zoom ngày hôm nay với phần quà là 30 mét cấp Drako. Thì sau khi kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay, bạn bên em sẽ liên hệ và gửi phần quà đến quý công ty ạ. Tại vì thời gian cũng không còn nhiều cho nên là em xin phép qua cái phần câu hỏi luôn ạ. Và tiếp tục chương trình sẽ là phần giải đáp thắc mắc của quý khách hàng. Và em xin phép đi thẳng vào câu hỏi đầu tiên luôn. Đó là câu hỏi đầu tiên đó là những đặc tính nổi bật nào của cáp Drako khác biệt với những thương hiệu cáp khác trên thị trường? Ok, My hỗ trợ Thủy kết nối với nhà cung cấp nha. Câu hỏi đầu tiên là những đặc tính nổi bật nào của cáp Drako khác biệt với những thương hiệu cáp khác trên thị trường? Okay, so we'll move to the Q&A session, and the first question will be, what are the special features of Drako that outstand other drop rings? Okay. So as I tried, So as I tried to explain, Pfeifer Drako has a very long tradition and is very experienced. So the company we learned was founded in 1810, and we have different subsidiaries and distributors and manufacturing facilities worldwide. And our headquarters is located in south of Germany. And we can say for the European market, we have our products are made in Germany. So what is a main feature? All our ropes have a very high quality, and our life cycle in comparison with competitor ropes is very high, and our elongation behavior, it's also an issue if you installed our elevator ropes, that the elongation is quite low, and we can say that our ropes have a very low elongation behavior and an extended life cycle behavior. Would you like to translate? Okay, thank you, Mr. Michael. Thì như các anh chị biết là tập đoàn Pfeifer Drako có một cái truyền thống rất là lâu dài trong cái lĩnh vực sản xuất cáp thép, bởi vì vậy họ sẽ có cái kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực này. Thì với cái trụ sở của Drako đặt tại Memmingen, Đức, thì tất cả các sản phẩm của Drako sẽ được đánh dấu là sản xuất ở Đức, made in Germany. Ngoài ra thì những cái đặc tính khác như là về cái sản phẩm của Drako đạt chất lượng rất là cao. Như các chị thấy là trong những cái slide đầu tiên mà ông Jan có giới thiệu đến chúng ta là tất cả sản phẩm của Drako đều 100% kiểm nghiệm và phải đạt được tất cả những cái công ty con trực thuộc Drako đều phải đạt được những cái tiêu chuẩn đề ra thì cả nguyên một cái hệ thống mới đạt được cái tiêu chuẩn ISO đó. Ngoài ra thì cái vòng đời của cáp Drako mà so với lại những cái thương hiệu cáp khác thì nó sẽ cao hơn, và cái độ giãn đàn hồi của cáp Drako nó cũng sẽ thấp hơn so với những cái thương hiệu cáp khác. Bên cạnh đó thì cũng có một cái đặc điểm là chính bởi vì cái chất lượng cao như vậy cho nên cái cáp Drako được sử dụng cho rất là nhiều những công trình nổi tiếng trên thế giới, trong đó là có 7 trong số 10 cái tòa nhà cao nhất thế giới là đã sử dụng cái cáp Drako rồi. Thì đó là một trong những cái điểm mà giúp cho Drako nổi trội hơn khi mà đem so sánh với những cái thương hiệu cáp khác. Okay, thank you, Mr. Michael.
Thank you. Maybe I can add some more information. We tried to explain it during the company presentation. What is also outstanding is that Pfeifer Drako has a 100% control process directly after the manufacturing. That means we have the normal manufacturing process where we control the specific rope parameter, but after that we have a 100% process. That means there is a magnetic inductive control section, and within this process we check the ropes, all our elevator ropes, with regards to diameter deviations or wire breaks or any other failures within the rope. And after this process, all the ropes have to pass this process. Then we are 100% sure that the ropes are in the perfect condition to make it ready for the delivery to our customers. Yeah, thì ông Marco cũng đang vừa nhấn mạnh lại một cái điểm rất là đặc biệt của Drako, chính là những cái sản phẩm của Drako khi mà đã sản xuất rồi là phải trải qua một cái quá trình kiểm nghiệm và phải đáp ứng được những cái yêu cầu về cái đường kính cáp cũng như là cái độ bền kéo, để bảo đảm là sản phẩm sẽ không bị mắc một cái lỗi nào khi mà tung ra thị trường. Dạ, thì đây chính là một trong những cái mà thế mạnh của Drako khi mà so sánh với lại những cái thương hiệu khác. Chính là cái sản phẩm được chăm chút rất là kỹ càng, được kiểm soát 100% từ giai đoạn sản xuất cho đến giai đoạn mà kiểm nghiệm sau khi mà sản xuất xong, trước khi mà đem tung sản phẩm ra thị trường. Okay, thank you, Mr. Michael. Yeah, thank you. Và câu hỏi thứ hai đó là cách để phân biệt cáp Drako với những loại cáp khác, cách để phân biệt hàng Drako thật và giả. Okay, so next question. Yeah, sorry. Okay, so the second question is, how can customer distinguish Drako drop among orders? And are there any visible signs to judge whether it is real or a fake product from Drako? Yes, it is possible. For example, our fiber core ropes, they will have a yellow marking line outside of the rope. At the surface of the rope. With this yellow line, you can see it is a Drako rope. Yeah, this picture, for example, you see the picture on the right hand. There is a blue marking line that is for steel wire ropes, and for our fiber core ropes, we have a yellow line. So with this both colors, you normally can identify the Drako ropes. Okay. Dạ thì dạ, đối với lại cái câu hỏi này thì ông Michael có chia sẻ là những cái sản phẩm cáp của Drako thì nó sẽ có những cái vạch chạy dọc theo thân cáp để giúp mình phân biệt được cái sản phẩm cáp thật hay là giả. Thì đối với là cái dòng cáp mà có lõi sợi thì cái đường vạch mà dọc theo cái thân cáp nó sẽ là màu vàng, và đối với lại cái dòng cáp lõi thép thì cái đường vạch mà chạy dọc theo thân cáp nó sẽ là màu xanh dương, như là cái hình nhỏ nhỏ ở phía bên tay phải mà các anh chị thấy ạ. Yes, additional to that, we can see it on the picture left hand. There is an orange identifying yarn, which is inside the rope, in the middle of the rope. With this orange yarn, you can also identify, if you open the rope at the end of the rope, for example, you can identify, okay, that is a Drako rope because we have this orange identifying yarn inside. And this orange yarn is just applied for the fiber core? Yes, this is only for fiber core. Yes, within the steel core, you have a kind of blue identifying yarn. Okay. Dạ thì ngoài ra còn có một cái đặc điểm khác để phân biệt cái cáp Drako, chính là trong cái lõi của cái dòng mà cáp lõi sợi nó sẽ có một cọng chỉ cam. Thì đối với cái sản phẩm cáp Drako thật thì trong cái lõi của cái cáp lõi sợi nó sẽ có cái sợi chỉ cam này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được đó là cái cáp Drako thật hay là giả. Okay, Mr. Michael, thank you so much. You're welcome. MC ơi, chị thấy có mấy câu hỏi mà khách họ đang gõ vô nó cùng đề tài thì các bạn nên đọc luôn cho nó nhanh, chứ tí nó không phải quay lại.
Ví dụ như họ đang hỏi là đánh dấu bằng tầng nè. Tức là trong một cùng đề tài, ví dụ câu hỏi nó nhảy lên giống như vậy thì nên đọc luôn để giải quyết luôn, khỏi phải quay lại không? My có thể nhìn trên đó là hỏi luôn để dịch ra cho. Nhưng mà câu hỏi này, tại sao không đánh dấu bằng tầng bằng sơn khi dùng cáp Drako của Đức? Thì hồi nãy cái này người ta có nói là cáp mặt lõi thép là cái vạch sơn nó là màu xanh, còn lõi bố là màu vàng, đúng không? Thì cho nên những cái này đơn giản nên là có thể mình diễn giải liền để cho khách họ không có lăn tăn. Rồi, ok, mọi người cứ tiếp tục, admin tiếp. Thủy ơi, Thủy mở mic lên nha Thủy. Câu tiếp theo đó là cách tính vòng đời sản phẩm cáp Drako. Này trả lời rồi. Okay, so the third question is, how can we calculate the life cycle of Drako? Okay, that's what I tried to explain. There is a special tool that will be available end of September. You have to apply for this tool. It's free of charge, and each of your customers can apply for it. As far as it is available, I will send this information to you, and you can share it with your customers. And that's what I try to explain. That you have to fill in your specific elevator data, and you can select the rope type and the rope diameter, and then you will see the number of trips you can reach with this combination of your elevator data and the selected rope. Okay, so that is the only possibility to calculate the life cycle. Thank you, Mr. Michael. Dạ thì đối với cái câu hỏi này thì như lúc nãy là ông Michael cũng có chia sẻ là hiện tại là bên Drako cũng đang tiến hành nghiên cứu và phát triển ra một cái ứng dụng để mình có thể mình tính được cái vòng đời của cáp dựa theo những cái đặc tính cụ thể của cái thang máy của cái công trình của mình. Thì khi mà cái ứng dụng này khi mà nó đã hoàn thành và nó đã ok rồi thì họ sẽ đưa ra thị trường để khách có thể áp dụng, và khi đó thì có thể là bên Drako sẽ tiến hành một cái buổi training khác dành cho các quý anh chị để mình có thể sử dụng được cái ứng dụng này và chọn được cái loại cáp như là tính được vòng đời cáp một cách hiệu quả nhất. Yeah. Thank you, Mr. Michael. You're welcome. Và câu hỏi tiếp theo là những đặc tính kỹ thuật cần lưu ý để khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng công trình. Okay, so the next questions. Which noteworthy specification of elevator steel drop that needs special attentions, and customer can choose the appropriate product based on the specifications? So in general, you can use our ropes for all kinds of elevator systems. We differentiate between low-rise, mid-rise, and super or high-rise or super high-rise systems. So for each of these systems, we have the right product for you or for your customer. That means whenever you need a high-quality rope with remarkable life cycle and reduced elongation behavior for your elevator system, Drako will be the best choice. For example, the Drako 300T is a very reliable and popular rope for high-rise and super high-rise elevator systems worldwide. We have seen the different references for these ropes, 300T. So therefore, what kind of elevator system you have, or what kind of application, we have the right product for you. Okay, thank you. Dạ thì Drako cung cấp rất là nhiều những cái dòng sản phẩm cáp khác nhau và có thể đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của quý khách hàng. Thì họ sẽ chia cái dòng sản phẩm của Drako, họ sẽ chia cái sản phẩm ra thành 3 cái dòng là sẽ đáp ứng cho những cái tiêu chuẩn khác nhau là low rise, mid rise, super high rise. Thì cái này là trong cái kim tự tháp lúc nãy mà bên Drako có giới thiệu. Thì đối với là những cái dòng sản phẩm đó thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn như là về tốc độ di chuyển của thang, về cái tải trọng mà thang muốn tải,
thì sẽ dựa vào những cái đặc tính đó để mình lựa chọn ra cái loại cáp phù hợp với lại cái công trình của mình. Chẳng hạn như là cái cáp mà Drako 300T thì nó sẽ phù hợp với lại những cái công trình mà có cái hành trình di chuyển nó dài và cái tải trọng lớn, và cũng giống như là cái tần số hoạt động của nó cao, thì mình sẽ lựa chọn những cái dòng cáp thuộc cái dạng mà high rise hoặc là super high rise. Yeah. Thank you, Mr. Michael. You're welcome. Và câu hỏi tiếp theo đó là buli nhựa có sử dụng được cho loại cáp này không? Câu hỏi của anh Toàn bên thang máy tròn là buli nhựa có sử dụng được cho loại cáp này không? Okay, so the next question from Mr. Toàn. Okay, so his question is, could the plastic sheath, the plastic pulley, use this kind of drop, use Drako drop for the plastic sheath, plastic pulley? Can we use it? Sorry, Mr. Michael, could you please turn on your mic? Unten links, Michael, da ist ein Knopf, stumm schalten. Okay. So can you hear me now? Yeah, yes, we can hear you. Okay. So normally it's not a problem to use a plastic sheath with our ropes. So from my experience, we have the traction sheath and we have pulleys. And the pulleys normally are made out of plastic, and the traction sheath normally has a hardness surface. But in general, there's no problem to use our ropes with plastic sheaths. But normally the elevator manufacturer, together with the drive supplier, they will lay out the combination of the rope and the elevator system and the traction sheath or pulleys. So normally the drive supplier will make a kind of traction calculation, and within this calculation you will find all this information. So in general, we can use a Drako drop for plastic sheath. Yes, you can. Okay. Dạ, thì đối với câu hỏi này thì ông Michael có trả lời là đối với lại cái pulley nhựa thì mình vẫn có thể sử dụng cái cáp Drako dùng cho pulley nhựa được. Okay. Okay, Thủy. Chị nói thêm cái này để cho khách nè. Có nghĩa là hiện nay các anh chị nếu như thường như học ổng có nói là cái cáp mà mình chọn á thì nó sẽ nó đi theo cái pulley. Thì cái nhà sản xuất cái pulley, tức là máy kéo á, cái pulley phải biết được cái chuyện đó. Nhưng nếu các anh chị sử dụng máy kéo, chị sẽ thấy hiện nay á ở trên thị trường á, máy kéo ví dụ mấy cái của Sico hay là Zinlaber, các anh chị thấy là nó có hai dòng pulley, đúng không? Mexico rõ ràng đi, nó có hai dòng pulley. Nếu như cái pulley mà nhỏ mà dưới 250 cái đường kính á, là 270 á, thì bắt buộc cái pulley đó phải là pulley được nung với cái độ rất là cao, nó gọi là tôi luyện thép á, pulley đặc biệt. Còn pulley mà trên 320 á là pulley bình thường, thì mình xài cấp 8 bình thường. Nhưng mà những pulley mà đặc biệt tới nhỏ mà xài buộc trong cái nhà sản xuất của máy kéo, cái pulley họ ghi rất là rõ là phải là xài cáp Drako 250T. Đó, nó có một cái đặc biệt như vậy. Cho nên là nó sẽ liên quan tới cái nhà sản xuất máy kéo, chứ không phải là mình là người quyết định, bên công ty thang máy hay mình quyết định chuyện đó. Mà khi các anh chị mua máy kéo thì cái pulley đó các anh chị phải biết rằng là mình xài loại cáp nào để cho cái tuổi thọ của cái cáp của mình, cái pulley nó không bị tổn hại. Chứ nó không đơn giản là mình xài cái gì cũng được. Thì nếu như các anh chị coi cái bảng giá của Thuận Anh có ban hành về cáp Drako, về máy kéo Zinlaber hoặc là máy kéo Sico á, thì cái phần nốt ở dưới ghi rất là rõ. Dù pulley này thì phải xài với cái cáp này, tức là theo khuyến cáo của nhà sản xuất của máy kéo á, người ta phải ghi như vậy để đảm bảo về cái độ bền của cái máy kéo mình sử dụng, cũng như cáp với cái độ êm của nó, liên quan tới độ êm của thang máy nữa.
có pulley trung gian. Đúng rồi, nhưng mà pulley bên nhà sản xuất pulley chính, pulley máy. Okay, I just explain more about the traction shield between the manufacturer. They produce the machine with yeah. They must to understand with the wide rod they use. So they have to inform the customer. Example, when we buy we sell the sickle machine. Normally, it's the pulley, the diameter under 270. They said that we must use the Drako wide rod at 250 T. Yeah. So the manufacturer, they wanted us to use that one. So you mean to have a kind of selection or help to select the right rope, or what do you mean? Yeah. Normally, we as a rope manufacturer, we do not. No, there's no software. So we as a rope manufacturer, we do not select the rope. That is something which is coming from the elevator manufacturer together with a drive supplier. Correct, so we can just give our recommendations, but we cannot say, so you have to use the 300T rope for this kind of elevator or the 250T rope for this elevator. Yeah. We just can give support or give any suggestions. I mean the machine factory, they will tell us which wide rod we use, because we have the calculation. Example, when we use this traction machine, the pulley 320, so we scale up the wide rod we use. I don't know, the diameter or something. So it's not from you, it's from another factory. From the machine factory. Yes, from the machine factory, from the drive supplier together with the elevator manufacturer. These both parties, they have to discuss and to decide what kind of rope, the type of rope, the diameter of rope, and the number of ropes. That is something which is coming from the elevator manufacturer together with the drive supplier. These both parties have to decide. And then we, as a rope manufacturer, can offer the respecting rope type. We can make any suggestions, but we cannot decide this rope for. Em xin phép đi câu hỏi tiếp theo, đó là độ giãn dài của cáp tính như thế nào khi lắp đặt và độ giãn cáp tối đa của cáp Drako là bao nhiêu? Okay, so the next question, how can we calculate the elongations of the Drako drop? And what is the maximum elongation of Drako drop? So in general, we have a different type of elongation. We have the permanent elongation, which you normally have directly after the installation process. After you have installed all the ropes, then it will take, let's say, 4 or 6 weeks. Then you will have this permanent elongation, and you have to shorten or to shorten the ropes, or you have to adjust your system. And then we have the elastic elongation, which you feel if you enter the cabin. Then there is a kind of bouncing, and the cabin is going down a little bit, just a few millimeter. And after you have leave the cabin, the cabin is going up again. So this this kind of elongation is reversible. So you can calculate both type of elongation, the permanent and the elastic elongation, also together with this calculation tool I have mentioned.
you can calculate both type of elongation, and you can calculate the life cycle. So you will have one tool which will bring you the results for all these questions. Dạ, thì đối với lại cái cách tính của cái độ giãn này thì ông Michael cũng có nói là mình cũng sẽ sử dụng được cái tool để mình tính ra cái độ giãn này. Thì đối với độ giãn của cáp nó sẽ có hai loại là cái độ giãn vĩnh viễn và cái độ giãn đàn hồi. Thì cái độ giãn vĩnh viễn thì mình có thể mình xác định được sau 4 đến 6 tuần sử dụng. Thì khi đó là mình có thể điều chỉnh lại được cái độ dài ngắn của cáp. Còn cái độ giãn đàn hồi là mình có thể cảm nhận được khi mà mình sử dụng cáp, mình sử dụng than, khi than nó vận hành thì mình khi mà bước ra bước vào thì mình sẽ cảm nhận được cái cáp nó có ổn định hay không. Thì tất cả những cái mà độ giãn này, độ giãn của cáp mình sẽ được tính thông qua cái tool mà sắp tới là Drako sẽ tung ra. Okay, thank you, Mr. Michael. Yeah. So maybe one additional information. In general, you can say ropes with fiber core will have another elongation behavior in comparison to ropes with steel core. That means steel core ropes will have a better elongation behavior. That means that the elongation is lower in comparison to ropes with fiber core. That you can say in general. Dạ, thì ông Michael có bổ sung thêm thông tin là đối với là cái dòng cáp mà có lõi thép thì cái độ giãn của nó sẽ thấp hơn so với lại cái dòng thép mà lõi sợi. Okay, thank you, Mr. Yeah, you're welcome. Câu hỏi tiếp theo của anh Tuấn bên TIE đó là xin hỏi cáp Drako nhà sản xuất chuyên dùng cho rãnh pulley máy kéo có cấu tạo là U-rover hay là V-rover, có ảnh hưởng đến tuổi thọ của cáp hay không? Có ảnh hưởng đến cái tuổi thọ cũng như là chất lượng chạy của than hay không? Mình nhận được câu hỏi chưa? Okay, mình nhận được rồi. Okay, so the next questions from the customer. Our customer would like to know whether the Drako drop is suitable for the V groove or the U groove of the sheath, and does it affect the life cycle of the drop or the elevator performance? Yeah, yes, good question. So normally each type of rope you can use for all the different groove profiles, but you have to keep in mind that the groove profile will have a huge effect on the life cycle of the rope. That means if you have a U groove without undercut, that will be the smoothest way for the rope, and you will reach the highest life cycle for your ropes. If you will use a V groove, for example, a V groove with undercut, that will be the worst combination for your rope. That means profile V groove with undercut will reduce your life cycle of the ropes in general, yes. But you can use all the ropes. You can combine all our ropes with all type of profile groove profiles. Okay, so it means that we can use the rope for V groove and U groove, but the V groove with undercut will shorten the life cycle of the drop. Yes, is that right? Okay, yes, that's right, yes. Okay, thank you. Dạ thì ông Michael có trả lời là cái cáp thép của Drako có thể sử dụng cho những cái rãnh pulley là U groove hay là V groove, nhưng mà đối với lại cái rãnh mà V groove mà có cái undercut ở dưới thì nó sẽ làm ngắn lại cái vòng đời sử dụng của cáp. Là nó sẽ ảnh hưởng tới cái vòng đời sử dụng của cáp, nó sẽ làm ngắn lại cái vòng đời cáp của mình. Okay, thank you, Mr. You're welcome. Và câu hỏi tiếp theo đó là ưu điểm của cáp Drako so với cáp Ý hay là cáp Hàn Quốc? Okay, so we move to the next question. Our customer would like to know what are the advantages of a Drako drop when compared to the Korean drop or Italian drop. So what are the advantages of Drako when compared to other Italian cable brands? To be honest, I do not know exactly the specification of the Italian cable brands, but we can say, or what we tried to explain before, that the Drako has a very high quality, a very long tradition. Drako is very experienced, and from our experience
if we compare our ropes, our quality with, in general, with other rope manufacturers, apart from if it is Italian or whatever it comes from, our elongation behavior is better and our life cycle is longer in comparison to most of the competition ropes. That we can say out from our experience. Besides, Mr. Michael, could you please give us the estimated number for the life cycle, estimated life cycle? For example, how many years that we can use the Drako before we change the new one? That is difficult to say, because the general life cycle, it depends on different parameters. It depends on the number of ropes. It depends on the diameter of the rope. It depends on the rope type. Then it depends on the suspension of the elevator system. Is it 1-to-1 or 2-to-1? Then the payload of your system. So there are so much factors which will influence the life cycle. So therefore you cannot, or I cannot give you a general value for the life cycle. What I can say, apart from the elevator system or application, that we normally reach life cycle of more than 1.5 million trips. But it's just to give you an idea. We need to calculate it system by system, and we have to check the combination of the different parameters in combination with the rope type and diameter. Yeah, thank you, Mr. Michael, for your explanation. Dạ thì đối với câu hỏi này thì ông Michael có trả lời là cái lợi thế, cái ưu điểm của cáp Drako khi mà so với cáp Ý cũng như là những cái dòng cáp khác trên thị trường chính là về cái mức độ giãn của cáp Drako nó sẽ thấp hơn so với lại những cái dòng cáp khác, và cái thứ hai là cái vòng đời của cáp Drako thì thường nó sẽ lâu dài hơn. Thì em có một câu hỏi là bên Drako có thể cho mình một cái con số ước chừng là cái thời gian mình sử dụng cái vòng đời sử dụng của Drako là có thể là khoảng bao nhiêu lâu hay không? Thì ông Michael có trả lời là thực ra là cái việc này nó sẽ dựa vào rất là nhiều yếu tố khác nhau, bởi vì mỗi cái công trình than thì nó sẽ sử dụng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau nè, rồi cái dropping 2111, rồi số lượng cáp, số cáp, rồi đường kính cáp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tác động đến cái vòng đời của cáp, cho nên thì không có thể nào mà đưa ra một con số ước chừng cho cái vòng đời được. Nhưng mà ông Michael có chia sẻ là thông thường thì cái cáp Drako sẽ đạt được là hơn 1,5 triệu vòng trong cái vòng đời của cáp trước khi mà mình thay một cái cáp mới. Okay. So maybe one more information. What we can suggest, if one of your customers will have a specific elevator system with a rope from the competition, for example, and he will have experience regarding the life cycle. Maybe he has 3 or 4 years or a special number of trips. Then we can suggest, or that could be a way to test our ropes, that your customer will change the ropes after they are discarded, and will change to Drako ropes, and then he can directly compare the same system, elevator system, with competition ropes, and he knows the number of trips or the time for the life cycle, and then he can, after that, he can compare it with our ropes and our life cycle and the time until the ropes has to discard. Maybe that could be a suggestion, that you will select 1 or 2 or 3 customers from your side with special elevator systems, and then you can test our ropes to see what will happen. Okay, thank you, Mr. Michael. Dạ thì ông Michael cũng có đưa ra một cái kiến nghị là kiến nghị là mình có thể là mình so sánh cái ưu điểm của cáp Drako này khi mà
đối với những cái thằng mà sau khi mà mình sử dụng những cái cáp đến từ những thương hiệu khác sau khoảng thời gian là 3-4 năm, hay là sau khi mà đã đạt được cái giới hạn tối đa của cái vòng đời cáp, thì mình có thể sử dụng cái cáp Drako. Và cái việc mà trực tiếp sử dụng cái cáp Drako như vậy, mình sẽ có thể trải nghiệm được cái sự khác nhau, cái điểm nổi trội hơn cáp Drako là như thế nào. Thì đó là cái mà ông Michael muốn chia sẻ như vậy ạ. Là mình có thể là mình sẽ sử dụng cái cáp Drako sau khi mà cái cáp mà trước đây mình xài đến từ thương hiệu khác á, mình bị loại bỏ rồi á, thì mình có thể chuyển qua mình sử dụng cáp Drako, mình có thể tự trải nghiệm nó và mình có thể nhận ra được là cái cáp Drako nó chất lượng hơn như thế nào. Mình bổ sung thêm cái câu trả lời này là các anh chị hồi nãy các anh chị coi cái slide trình bày và có câu hỏi của bên Tân Sáng nghiệp, là tức là những cái công trình nào mà Drako đã, những thang máy nổi tiếng nào trên thế giới đã sử dụng cáp Drako, thì nãy các anh chị có thấy là Koni, Otis, Schindler, Hitachi, Thyssen, nói chung là tất cả những cái hãng hàng đầu trên thế giới họ xài cáp Drako. Cho nên những cái thương hiệu đó là chúng ta cũng có thể là tự tin rằng là cáp Drako nó là một thương hiệu thế giới, và về chắc chắn là nó có một chất lượng nhất định, thì những hãng trên hàng đầu thế giới họ mới xài. Thì nên các anh chị cứ yên tâm về cái việc cáp Drako, về thương hiệu và chất lượng sản phẩm ha. Rồi, xin hết. Em xin phép đi qua câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi là Drako có nhà máy sản xuất tại Jiangsu, Trung Quốc. Vậy cáp sản xuất tại châu Âu và Trung Quốc có khác nhau về tiêu chuẩn hay không? Và Thuận Anh cung cấp cáp Drako có xuất xứ châu Âu hay là Trung Quốc? Thì với câu hỏi này thì em thấy có bên cơ khí Tân Lập cũng có hỏi là cáp Drako có những xuất xứ ở đâu. Thì nhờ nhà cung cấp Pfeifer Drako mình giải đáp ạ. Okay, so the next question is, a customer would like to know, I mean that Drako has many Drako has many factories throughout the world. So what are the differences between the drop manufacturer in China and the drop manufacturer in Germany? So do they have any differences? Not really, because what to try to explain, we are certified according to ISO 9001, and we have a matrix certification within the whole Pfeifer group. That means the quality of the ropes coming from Germany will be the same as the ropes coming from China. So the only reason is why we have a manufacturing facility in China is that we can use this facility to supply ropes to the Asia market, but the quality is nearly the same. The processes are the same as well. It's total German quality, just made in China. Yeah. Thank you, Mr. Michael and Mr. Chan. Dạ thì đối với câu hỏi này thì cả hai ông Michael và ông Chan có chia sẻ là cho dù cáp nó sản xuất ở Đức hay là ở Trung Quốc thì nó đều đạt một cái tiêu chuẩn như nhau. Như lúc đầu trong cái slide của ông Chan có nói thì tất cả những cái tiêu chuẩn của Drako đặt ra thì những cái công ty con trực thuộc nó hoặc là những cái nhà máy đặt ở những cái nơi khác nhau đều phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Thì cái chất lượng sản phẩm của Drako nó rất là đồng nhất. They produce the same ropes on similar machines, so the only difference is really that they are placed in a different country. That's it. Okay. The only difference is Germany and China. In Germany we have a wider product range in comparison to the Chinese colleagues, because they manufacturing ropes until a diameter of elevator ropes until a diameter of 16. That means rope diameters for elevators above 60 millimeters you only can buy in Germany at the moment. So it means that in Germany you can manufacture the drop that reach 75 millimeters, is it right? Correct. Okay. 75 millimeters. 70, yes, but this is for industrial mining, applications. Yes, correct. Yeah. For elevator ropes, the biggest diameter will be 22 millimeter at the moment. Okay. As a standard rope. Okay, thank you.
Dạ thì trong đó có một cái điểm khác nhau giữa cái sản phẩm được sản xuất ở Đức và ở Trung Quốc, chính là sản phẩm của Đức thì cái dòng sản phẩm nó sẽ đa dạng hơn. Còn ở Trung Quốc thì cái sản phẩm mà cắt thép dành cho thang máy thì nó chỉ đạt đến được là cái 16 mm là cái mức cao nhất của sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc. Còn đối với Đức thì hiện tại là cái sản phẩm cắt thép mà dùng cho thang máy thì có thể đạt được cái đường kính tối đa là 22 mm. Okay, thank you Mr. Chen and Mr. Michael. Hey, you're welcome. Và So câu hỏi 20, sorry, one more information, 22 millimeters, that means for traction ropes. As I tried to explain, we have different type of ropes for the elevator system. We also have compensation ropes, and for compensation ropes, we can manufacture higher diameter, but that is only for compensation, not for traction. Traction ropes, the maximum diameter is 22. Yeah, that's right. Okay, thank you Mr. Michael. Dạ thì đối với lại cái dòng cáp thang máy, cáp kéo thang máy thì là 22 mm, còn đối với lại cái cáp bù thì cái đường kính này nó có thể là cao hơn. Cái đường kính tối đa sẽ cao hơn nữa. Thì đối với là từng cái loại cáp sử dụng cho những cái mục đích khác nhau thì cái đường kính tối đa nó cũng sẽ thay đổi. Chứ không phải là mình chỉ sản xuất được tới 22 mm hay là 16 mm là hết. Như lúc đầu trong cái slide của ông Zen thì cái dòng sản phẩm của Drako nó trải dài từ 3 cho tới 75 mm luôn. Thì cái 75 mm chính là cái mức tối đa mà cao nhất mà hiện tại là Drako có thể sản xuất cho các cáp thép, nhưng mà nó sẽ sử dụng cho những cái công trình khác. Okay, thank you Mr. Michael. You're welcome. Và câu hỏi cuối cùng của buổi Zoom ngày hôm nay đó là Thuận Anh có cung cấp đủ chủng loại cáp Drako cho thị trường Việt Nam không? Thì với câu hỏi này thì em xin mời chị Ngọc Lan, giám đốc công ty Thuận Anh sẽ có câu trả lời ạ. Alo, cái này hồi nãy có bạn nào hỏi thì tất cả các loại cáp của Drako hiện nay thì Thuận Anh đều được cung cấp hết, nhưng mà hầu hết là hiện nay là những công ty thang máy là nó một số cáp tiêu chuẩn và cáp lõi bố và cáp lõi thép thì hiện nay mình cũng không có hạn chế là nhập loại nào, như một số loại phi tiêu chuẩn, ví dụ như vừa rồi cũng có rất là nhiều công ty không phải là sử dụng cho cáp thang máy mà nó rất là đặc biệt thì Thuận Anh cũng cung cấp, nhưng mà nó không có hàng sẵn trong kho, thì như vậy quý khách có thể là đặt và chúng tôi sẽ nhập trực tiếp từ Drako. Xin hết. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Lan. Thì như vậy là em xin phép kết thúc cái phần câu hỏi trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì quý anh chị ơi, như lúc đầu thì em cũng có nói là những quý anh chị nào mà mình đặt câu hỏi cho nhà cung cấp và Thuận Anh hay và hữu ích thì bên ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi cái voucher ưu đãi 5% khi mua cáp Drako đến quý công ty ạ. Và tất cả những quý khách hàng mà mình đang tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ nhận thêm một phiếu giảm giá 10% khi mua sản phẩm cáp Drako tại Thuận Anh. Thì khi kết thúc hết cái buổi Zoom này thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và liên hệ gửi voucher đến quý khách hàng ạ. Dạ vâng, do thời lượng chương trình có hạn, do đó là quý khách hàng nào mình có nhu cầu làm đại lý tại Việt Nam hoặc nhập với số lượng nhiều trực tiếp từ Drako thì quý khách hàng có thể liên hệ đăng ký trực tiếp qua hotline hoặc qua sale để sắp xếp cái cuộc họp Zoom riêng. Thì công ty Thuận Anh sẽ set up những cái buổi Zoom riêng như thế này cho từng công ty thực sự muốn đi sâu chi tiết về từng sản phẩm, cũng như là muốn làm đại lý của cái dòng sản phẩm cáp Drako này. Không chỉ riêng về dòng sản phẩm Drako mà tất cả các sản phẩm khác do Thuận Anh phân phối như là máy kéo Sico, GAB, Formato hay là Sita thì Thuận Anh vẫn luôn sẵn sàng học online với quý khách hàng mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần quý khách hàng đăng ký với Thuận Anh qua hotline 0939 651 003 hoặc liên hệ trực tiếp với các bạn phòng kinh doanh qua số điện thoại Diệu 0931 087 429, Thành 0362 863 349, Cường 0868 223 579. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã tham dự buổi ra mắt ngày hôm nay. Kính chúc quý khách hàng, quý đối tác nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay, so this is the end of our webinar today, and we would like to express our greatest gratitude to Mr. Michael and Mr. Jens for spending your time and joining with us here today in this event.
It's really our honor to have your presence today. Thank you very much. It was our pleasure. For the opportunity. Thank you. Thank you for your time. So Yeah, you're welcome. We had a nice training, maybe your program calculation about the, like you say, yeah. So and also we can do it later on, yeah. Yeah, some customer also asking that program can be public for them or training for them. I think okay. Later if we have, we can show to our customer. Yeah, yes. I will let you know as soon as we have it available. Yes, sure. Yeah. Thank you very much for your time. You're welcome. You're welcome. Thank you too. If you will have any other questions, supply them to us and we will try to answer them as soon as possible. Sure. Yes. Okay. Thank you, Mr. Chan. Thank you, Mr. Thank you Michael, very for your much. support today. Yeah, We're thank you to looking forward everybody. to having another meeting in the Okay. future. Hopefully. Thank you, Okay. everyone. Bye. Thank you. Bye so far. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Bye bye. Bye. Nay không chơi game buồn quá Thị. Kết thúc khoảng á chị. Hả? Em cũng thấy thiếu. Thiếu phải không? Với Dạ. khách hàng có một số khách hàng có chơi game không biết nữa.